আমাদের টপিক কি কি আছে এগুলো জানো? এক্স্যাক্টলি। এখানে শিট, আরে কপাল। I wanted to have this thing moved away, but then the whole thing moved away. আচ্ছা, লিখতেছি, আবার কিছু করার নেই। ঠিক আছে, এই হচ্ছে আমাদের প্রাইমারিলি বড় বড় কয়েকটা টপিক। এখানে কিছু কিছু টপিক হচ্ছে সিলেবাসে কম্বাইন করা আছে। ফর এক্সাম্পল উই হ্যাভ দ্য সাইক্লোমোশন গ্র্যাভিটেশন, এটা হচ্ছে আমরা একসাথে পড়াই কম্বাইনলি। সিম্পল হার্মোনিক মোশন ইটসেলফ একটা চ্যাপ্টার, থার্মা ফেজ, the names are already there. So we can start from the very first one, which is circular motion and gravitation. So I'll take this one, start from this one. আচ্ছা, সার্কুলার মোশন গ্র্যাভিটেশনের জন্য আমাদের প্রথমে কয়েকটা বেসিক জিনিসপত্র বোঝা লাগবে। সেটা হচ্ছে একদম শুরু থেকে আমি বলতেছি, খেয়াল করেন। S equals to r theta, এই ইকুয়েশন চিনো? আর্ক লেন্থের ইকুয়েশন। সো এই ইকুয়েশনের জন্য আমাদের বেসিক স্ট্রাকচারটা হচ্ছে এরকম। If we have a circle that looks like this, and then we have the center exactly over here, and if an object is moving at a certain speed, let's say v,
and it covers a certain arc length. Let's say arc length হচ্ছে s, এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে যদি arc length s হয়, and if that position subtends an angle of theta over here, or the radius of the circle is r, then we get this equation s equals to r theta. And objected linear speed যদি সবগুলা কেসে equal হয়, for example let's say this is our a position, this is our b position, ab is the arc, so এই পজিশনের velocity কে আমরা va বললাম, এই পজিশনের velocity আমরা vb বললাম. You need to understand in terms of vector quantity, va vector is not equals to vb vector, but va vector এর magnitude is equal to vb vector এর magnitude. ভেক্টর দুটো কেন ইকুয়াল না? বিকজ অফ দ্য ডিরেকশন ভ্যারিয়েশন. এই জায়গায় ডিরেকশন হচ্ছে একদিকে, এই ডিরেকশন হচ্ছে এরকম, বিকজ সার্কুলার মোশনের ডিরেকশন হয় ট্যানজেন্ট উইথ দ্য সার্কেল. সো আমরা যদি s equals to r theta এই ইকুয়েশনটাকে বোথ সাইড যদি t দিয়ে ডিভাইড করি, if we divide both side with time, assuming যে এই টোটাল ডিসটেন্সটা কভার করতে অবজেক্টের মনে করো টোটাল t অ্যামাউন্ট অফ টাইম লাগছে, and টাইমটাকে ফিজিক্যালি লেবেল করা পসিবল না, টাইম ইজ দেয়ার and cannot be labeled, so আমি জাস্ট কমা দিয়ে লিখলাম. In that case we can write s divided by t equals to r into theta divided by t. এই s divided by t টা হচ্ছে আমাদের লিনিয়ার স্পিড v, আর টা r এর মতো থাকুক, আর এই theta divided by t যে কোয়ান্টিটিটা সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ওমেগা. এই ওমেগাটার একটা নাম আছে, we call the omega angular speed. So এটা হচ্ছে স্মল ওমেগা. বিগ ওমেগা আমরা ইউজ করতাম হচ্ছে রেজিস্ট্যান্সের সিম্বল হিসেবে, দিস ওয়াজ দ্য বিগ ওমেগা, and small omega looks pretty much like কি বলে এটার ইয়ার মতো, W এর মতো, but it's a bit round like this, এরকম প্রিন্টেড ফরম্যাট দেখলে এরকম দেখা যায়. সো অ্যাঙ্গুলার স্পিডের ফর্মুলা যদি এখানে দেখো, তো এখানে আমরা ইকুয়েশন লিখছি অ্যাঙ্গুলার স্পিড ইজ গিভেন বাই theta over t. So this is basically amount of angle traversed within unit time. So একটা মুভিং অবজেক্ট তার সেন্টারে ইউনিট টাইমে কতটুকু অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করতেছে সেটাকে আমরা অ্যাঙ্গুলার স্পিড বলতেছি. নেসেসারিলি এসআই এই কোয়ান্টিটি লিখি, এটার ইউনিট হবে হচ্ছে রেডিয়ান পার সেকেন্ড. এখন রেডিয়ান হচ্ছে বেসিক্যালি এমন একটা ইউনিট যেটা হচ্ছে আমরা অ্যাঙ্গেল মেজার ইউজ করি, বাট এই রেডিয়ান কোয়ান্টিটিটার কোনো অ্যাকচুয়ালি এসআই ইউনিট কনভার্সন নাই. হ্যাভ এ লুক ওভার হিয়ার. কেন? আমি যদি এই কোশ্চেনটা যদি থেটাকে সাবজেক্ট করি, থেটার ইউনিট হচ্ছে রেডিয়ান, থেটাকে সাবজেক্ট করলে আসবে এস বাই আর. এসও হচ্ছে একটা লেন্থ, আরও হচ্ছে একটা লেন্থ, তো লেন্থের ইউনিট কাটারে চলে গিয়ে থাকবে একটা কিছু, ঠিক আছে? সো দিস ইজ রেডিয়ান পার সেকেন্ড উই ইউজ, দিস ইজ দ্য সিম্বল ফর অ্যাঙ্গুলার স্পিড. ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে সার্কুলার মোশনের জন্য আমরা এই ওমেগাটাকে বলছি অ্যাঙ্গুলার স্পিড, বাট যখন আমরা এসএইচএম এ যাব, সিম্পল হার্মোনিক মোশনে যাব, উই হ্যাভ আ রিলেভেন্স টু সার্কুলার মোশন, বাট এই সেম কোয়ান্টিটি সিম্বলের নাম আমাদের সিম্পল হার্মোনিক মোশন চ্যাপ্টার হয়ে যাবে অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি. সিমিলার কনসেপ্ট বাট ডিফারেন্ট নেমস, ঠিক আছে? কারণ সিম্পল হার্মোনিক মোশন চ্যাপ্টারের একটা বেসিক রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে দ্য অবজেক্ট হ্যাজ টু মুভ ইন এ পারফেক্ট স্ট্রেট লাইন, ইট শুড নট বি মুভিং ইন কার্ভস. সো ওই জন্য ওখানে অ্যাঙ্গুলার স্পিড আমরা বলি না, উই সে ইট অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি. সো এটা পরের চ্যাপ্টারে আসবে, জাস্ট একটা একটু রেফারেন্স দিয়ে রাখলাম. এটুকু হচ্ছে আমাদের প্রাইমারি ইকুয়েশন. সো আমাদের এখান থেকে দুটো ইকুয়েশন পেলাম, একটা হচ্ছে s equals to r theta, একটা হচ্ছে v equals to omega r. আচ্ছা, ফার্দার মোর এই সার্কুলার মোশন থেকে আমাদের আরেকটা জিনিস যেটা বের করা লাগে সেটা হচ্ছে how can you calculate the acceleration of the object. Now essentially if you want to calculate the acceleration, it can be written as change of velocity over time, which is a vector quantity. I'm writing vector sign over here because এই সিনারিওতে আমাদের দুটো পজিশনের জন্য স্পিডের ম্যাগনিটিউড ইকুয়াল, বাট ডিরেকশন আলাদা হওয়ার জন্য আমাদের অ্যাক্সেলারেশন হবে. সো আনলেস ইউ কনসিডার দিস অ্যাজ এ ভেক্টর নোটেশন, দ্য অ্যাক্সেলারেশনের ডিফারেন্স অ্যাকচুয়ালি আসবে না. সো নাম্বার টু নাম্বার সাবট্রাক্ট করে তুমি জিরো পাই যাবে, বাট দ্যাটস নট দ্য কেস because the velocity is actually undergoing some change. And if you recall from your O levels, whenever an object undergoes circular motion, the resultant force works towards the center. Resultant force always works towards the center, radially inward, যেটাকে আমরা centripetal force বলি, FC বলি. Acceleration also works in the exact same direction. So acceleration আমি কমা দিয়ে এখানে AC লিখলাম. So FC AC এর ডিরেকশন সবসময় সেমই হবে, that is towards the center, which means it will always be producing 90-degree angle with the velocity. এগুলো হচ্ছে সার্কুলার মোশনের বেসিক কিছু প্রপার্টি যেটা ও লেভেলস আমাদের ছিল. ইন্টারেস্টিংলি এই ট্রায়াঙ্গেল থেকে যদি আমরা VA আর VB কে যদি ডেল্টা V টাকে হিসাব করতে চাই, I can doing this over here. Delta V can be written as final velocity minus initial velocity. So as a vector quantity আমরা যদি এই জিনিসটাকে একটা proportional বা scale diagram দিয়ে আঁকতে চাই, I can try to draw it like this. VB minus VA can be rewritten as VB plus minus VA. আমি এই ফর্মেটে লেখার কারণ হচ্ছে I'm going to add these two vector quantities and I'm going to reverse the VA vector. Reversingটা কিভাবে করব দেখেন, if we add some shapes, let's say arrowheads,
মনে করেন VB এর অ্যারো ছিল হচ্ছে ভার্টিক্যালি এই দিকে, সো আই এম গোনা গিভ শোয়িং দিস অ্যাজ এ সিঙ্গল অ্যারো লাইক দিস ওয়ান, and then VA was vertically upwards for my figure, so minus VA should be vertically downwards. আমি exactly এই starting point থেকেই downward একটা arrow রাখতেছি. So this arrow of equal length should represent minus VA. So আমি যদি এখানে label করি, if I go for the labeling, this is my VB, this is my minus VA. এই দুটো ভেক্টর বোঝা গেছে কিনা? Placing the vectors one after another, and ultimately the resultant vector can be obtained by joining the starting point of the triangle to the end point of the triangle. So এটা হবে হচ্ছে আমাদের delta V, change of velocity. This is an isosceles triangle, by the way. If the angle over here is theta, then this angle should be theta as well. ঠিক আছে? And এইখান থেকে আমাদের এই ট্রায়াঙ্গেল থেকে আমাদের ডেল্টা ভিটাকে নিউমেরিক্যালি ক্যালকুলেট করার একটা টেকনিক আছে, সেই টেকনিকটা করে আলটিমেটলি আমরা যে জিনিসটা পাই সেটা হচ্ছে a equals to v squared divided by r. এই a equals to v squared by r যে পার্টটুকু, এই ডেরিভেশনটা তোমাদের সিলেবাসে নাই, although the derivation is very simple. কেন এটা সিলেবাস থেকে this I have no clue, but I'm going to show this to you. এই জিনিসটা খেয়াল করেন, this is an isosceles triangle, right? This is an isosceles triangle. তো আমি যদি এখান থেকে আমি যদি ডেল্টা ভি এর ভ্যালুটা থেটাকে ইউজ করে মেজার করতে চাই, if I go for cosine rule, ডেল্টা ভি কে আমি কিভাবে লিখতে পারবো? কোসাইন রুলতে লিখলে কি আসবে বলেন? ডেল্টা ভি ইকুয়ালস টু ডেল্টা ভি স্কয়ার, এক্স্যাক্টলি ডেল্টা ভি কে স্কয়ার করলে আসবে হচ্ছে, আচ্ছা শুধু ডেল্টা ভি লিখি আমি, আচ্ছা এখানে আমার কন্ট্রোল জেড কাজ করতেছে না কেন আল্লাহ জানে, ইরেজার লিখি delta v should be written as root over of VA minus VA whole square plus VB whole square. নাম ভুল করতেছি কোথাও? আচ্ছা ডিভিশন লাইনটা হবে না, রাইট? এটাই ভুল করতেছি। cos অ্যাঙ্গেল দিয়ে লিখলে ডিভিশন লাইনটা আসে, বাট সরাসরি কন্টিনিউটি লিখলে ডিভিশন লাইনটা আসবে না। না ভুল করতেছি, না না ঠিক আছে, সুপার। ইকুয়াল মাইনাস 2 ইন্টু মাইনাস VA ইন্টু VB এই ইন্টু cos theta। আচ্ছা VA এবং VB যেহেতু নিউমেরিক্যালি ইকুয়াল এবং যেহেতু আমরা এখানে ভ্যালুগুলোকে প্রোডাক্ট করতেছি, সো আই ক্যান রাইট ইট লাইক দিস। কই জানি ভুল হইল, এক মিনিট। ভুলে গেছি ডেরিভেশন, এক মিনিট বের করতেছি। আচ্ছা কোসাইন রুল দিয়ে করার পার্টটা কোথাও দেখায় নাই। আচ্ছা অন্য যে কোনো একটা অ্যাপ্রক্সিমেশন ইউজ করলেও হয়, প্যারা নাই।
সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল তো সিম্পল একটা ক্যালকুলেশন প্রসেস ছিল, এটা গ্যাসে করি। Not this one. Oh. সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল দিয়ে করতেছে এখানে। আচ্ছা, এই ডেরিভেশন আমি দেখাবো না, ডেরিভেশন সিলেবাসে নাই, বদার করার দরকার নেই, ডিসরিগার্ড দ্যাট। ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড আমি তোমাদের ক্লাসের পরে আবার আলাদা করে দেখাই দিব, না সমস্যা নেই। এটা আমি ডেরিভেশন প্রসেসে যাচ্ছি না, জাস্ট বিলিভ মি ফর দ্য টাইমিং। সেটা হচ্ছে সেন্ট্রিপিটাল অ্যাক্সিলারেশনের ভ্যালু আলটিমেটলি এই ট্রায়াঙ্গেলটাকে রিজলভ করলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি আমরা এই এক্সপ্রেশনটা পাই। So centripetal acceleration can be given as the linear speed of the object v square divided by the radius of the arc, that is r. এখানে কয়েকটা জিনিস একটু ভালো করে খেয়াল করতে হবে। ইম্পর্টেন্ট পার্টটা হচ্ছে, দেখেন একই অবজেক্টের জন্য v যত বেশি হবে, টু মেইনটেইন দ্য সেম রেডিয়াস সেন্ট্রিপিটাল অ্যাক্সিলারেশন তত বেশি হতে হবে। ভাইস ভার্সা, if you want to produce a really large centripetal acceleration for the same v, then radius has to be very small. ঠিক আছে? So radius যত ছোট হবে বা v যত বড় হবে, centripetal acceleration তত বেশি হবে, and vice versa. This all leads down to the point of in many practical cases, যেমন হচ্ছে খুব সিম্পল একটা সিমিলার যেটা আমরা আলাপ করি, সেটা হচ্ছে if you have a curve of a track, মনে করো there is a curved track and a vehicle is about to turn, let's say a car is about to turn in this track, the track goes on like this, এদিক থেকে স্ট্রেট আসছে, তারপর এখানে টার্ন হয়েছে। To make the optimum, to make the track followed by the least path, you have to follow the exact inside corner, right? If you want to cover the least amount of length, you have to follow the exact inside corner. If you follow the inside corner, in that case your radius of the arc would be quite small in the sense, a arc radius হচ্ছে somewhat over here. However, if you want to have a really large exit speed, which is the preliminary requirement for a lot of racing case scenarios, you would want to have a much wider arc. That's why in most cases the racing scenarios, they come in from the outside, go on the closest part of the curve, and then go out on the outer side. So they have a very large arc. Arc size যত বড় হবে, তোমার radius of the circle তত কি হবে, বড় হবে। radius of the circle যত বড় হবে, তোমার requirement for centripetal acceleration তত কি হবে, কমে আসবে। It means you can still be able to maintain a significant amount of high speed by the limiting or maximum amount of friction, lateral friction that you can generate out of the friction of your wheels and the road surface, and be able to have a really high speed exit. That helps you get good time. So blue path would be the least amount of length covered, green path would be the shortest amount of time required to cover that same path, and this is the time that is important for racing purposes.
এইটা নিয়ে আমাদের গাদাখানি কিছু ম্যাথমেটিক্যাল ডায়াগ্রাম ফিগার অ্যান্ড ফিগার্স আছে, সেই জিনিসগুলো একটু একটা করে তোমাদেরকে দেখাই. First thing that we talk about is if we have the scenario for the bicycle person. Bicycle, centripetal, acceleration. So এটা bicycle জন্য applicable. This is also equally applicable for এটা যেন কি বলে motorcycle as well. So if you are running on a two-wheel device, this is how it works. এই জিনিসটা খেয়াল করেন. আমরা কোন এলিমেন্টে ছিলাম? এলিমেন্ট ঠিক আছে. আচ্ছা দেখো, whenever bicycle, have a look, this bicycle person is turning to the left because you are seeing the face, so he is leaned on his left, which means he is turning, making a turn to the left. And why does he have to make a turn to the left while making the turning possible? The bicycle has two forces working on them. One of the force is the perfect force that we get usually as the weight. So the center of gravity থেকে vertically downward একটা force কাজ করতেছে, এটা হচ্ছে weight. এই weight forceটা perfectly আমাদের গ্রাউন্ডের normal rotation force থেকে counterbalance হবে. So you can see these two forces, this one and this one, are producing a couple. They are parallel forces, equal forces, work at some distance from each other. So together আমাদের weight এবং normal rotation force এই দুটো মিলে একটা clockwise moment generate করার কথা, right? Try to understand. এই পার্সন যত বেশি লিন করবে আমাদের clockwise moment এর ভ্যালু তত কি হবে? বেশি হবে. To counteract that moment, the person requires some amount of anti-clockwise moment so that the person doesn't essentially fall onto the track. এই anti-clockwise moment টা কোথা থেকে আসে? This comes from this friction. এই ফ্রিকশনটা হচ্ছে when the person is leaning against the track, with their tire they are trying to push out the road material to the outer side, and by Newton's third law the road material is trying to push the tire to the inward direction. This produces the FC, and about this point this FC produces the anti-clockwise moment in this direction. So interesting partটা খেয়াল করেন, আমাদের সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি যত বেশি উপরে হবে আমাদের FC এর ভ্যালুর জন্য আমাদের মানে FC এর জন্য আমাদের অ্যাভেলেবল মোমেন্ট তত বেশি হবে. So to make the turns possible you would want to significantly lean. তুমি যত বেশি লিন করবা তোমার এই ওয়েট কম্পোনেন্ট তো ফিক্সড, ঠিক আছে, তোমার এই এন এর ভ্যালুও ফিক্সড. সো ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড. আমি যদি ক্লকওয়াইজ মানে ক্লকওয়াইজ টর্কটাকে চিন্তা করি, সো ক্লকওয়াইজ টর্ক এটার ভ্যালু হবে হচ্ছে এনি অফ দিস টু ফোর্সেস, দ্যাটস আ ওয়েট ইনটু দ্য ডিসটেন্স দ্যাট এক্সিস্ট ওভার হিয়ার. মনে করো এই ডিসটেন্সটাকে আমি বললাম হচ্ছে এই পার্টটুকু. সো তুমি যত বেশি লিন করবা তোমার এই ভ্যালুটা তত কি হবে? বড় হবে. সো তোমার ক্লকওয়াইজ মুভমেন্টের ভ্যালু তত বেশি হবে, এবং ক্লকওয়াইজ মুভমেন্টকে কাউন্টারঅ্যাক্ট করার জন্য তোমার তত বেশি এফসি দরকার হবে. বাট দের ইজ এ ক্যাচ. ক্যাচটা হচ্ছে there is a sweet spot that how much maximum friction your tire can actually generate with the road surface that you have. For example, if you're working on a perfect asphalt pitch road and your tires are new condition, you're going to get the maximum frictional force. But if your road is dusty or wet, slippery, or if you're trying to ride loose sand scenario, let's say you're trying to do some bicycling on basic rural roads or on a in a desert, in this case you cannot get that much frictional forces. So in those cases if you lean way too much, the frictional force wouldn't be able to produce the necessary anti-clockwise moment to keep you balanced. In that case you're going to fall on the track. So maximum speed maintain করার জন্য তোমাকে as much as possible lean করতে হবে, but then again you have to be able to keep that much speed so that that moment can be perfectly counteracted by the frictional force that is available. এই জন্য নর্মালি আমরা যখন হচ্ছে মোটরজিপি দেখি বা এসবিকে রেসগুলো দেখি, সুপার বাইক রেসিংগুলো দেখি, you see in many cases they totally just lie on the ground, দেখছো কখনো? And so that happens because the more they can lean on the ground, the more frictional force they can generate. হ্যাঁ বলো. তখন তো আপনার রেস ট্র্যাক ছিল আবার একটু কার্ভ ট্র্যাক. Why is that? রেস ট্র্যাকগুলো কার্ভ বানানোর ভেতরের দিকে? হ্যাঁ,
Which one do you mean? This part, this red and white part? in general মানে এই পুরো রেস ট্র্যাকটা একটু এদিক থেকে ইনভার্স থাকে না মানে মানে টিল্ট করা থাকে কিনা টিল্ট করা ব্যাংকিং? হ্যাঁ এটা এক্সাম্পল ব্যাংকিং আমাদের রেসিং ট্র্যাকে থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। ইট ইজ additional difficulty that the organizers can add to the variation, but এটা অপশনাল। এটা সবসময় থাকতে পারে, না থাকতে পারে, বাট টু টেল দ্য ট্রুথ, বাইকারদের জন্য আমাদের রোডের টিল্ট একদমই ম্যাটার করে না। একদমই ম্যাটার করে না কেন? বিকজ দে জেনারেট দেয়ার এন্টার সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স বাই লিনিং দেমসেলফ এগেইনস্ট দ্য ট্র্যাক। সো তোমার রোড সার্ফেস যদি একটু বেশি টিল্ট করাও থাকে, have a look at the tire construction. The tire of those bikes are designed in such a way. If I just try to zoom onto this image, this is definitely not a real image, is it? I sincerely hope not. দেখো, the tires are designed in such a way that they have a really large circular cross section. So তুমি যদি অনেকখানিও লিন করো, তো মেটাল রিম কিন্তু তোমার রোডকে টাচ করবে না। You're still gonna have contact with the rubber, with the asphalt. That enables you to have the necessary frictional force irrespective of the tilt of the road. রোড যদি একটু বেশি টিল্ট হয়, তুমি অনেক বেশি টিল্ট করতে পারবা। সো রোডের টিল্ট ইজ গোনা অ্যালাউ ইউ অর নট অ্যালাউ ইউ টু মেনটেন হাউ মাচ টিল্ট ইউ ক্যান মেক, বাট দ্যাট ইজ নট গোইং টু এফেক্টিভলি চেঞ্জ হাউ মাচ রিয়েকশন ফোর্স ইউ ক্যান জেনারেট, বিকজ ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস পার্ট। ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড ফোর্স ওয়ার্কিং, দ্যাট ইজ ওয়েট, এটাকে কাউন্টারঅ্যাক্ট করার জন্য আমাদের নর্মাল রিয়েকশন ফোর্স ভার্টিক্যালি আপওয়ার্ডসই হতে হবে। ঠিক আছে? সো ওরা এখানে যে দুটো ফোর্স আমাদেরকে দেখাইছে, ইফ ইউ টেক দিস টু ফোর্সেস, আমি এই ফিগারটা নিয়ে একটু কথা বলতে যাচ্ছি। Have a look. There are 2 points of forces available in this entire scenario. The person is subjected to one force that is working downwards, that is the weight that is shown by this arrow, and on cycle A corner থেকে along the axis of the cycle, normal reaction force আর frictional force মিলে আমাদের এই দিকে একটা force available হয়েছে। এই ফোর্সটাকে আমরা দেখেছি হচ্ছে এইটা। This is the available force from the road. If you vector sum these two forces, you're going to end up with a horizontal force that is going to be your centripetal force, and centripetal force in this case is the resultant force that is causing you to turn. ঠিক আছে? বলো। ট্যানজেন্ট বলতে হচ্ছে বাবা এটা থিটা অ্যাঙ্গেলের উপরে, এটা হচ্ছে নরমাল রিলেশন ফোর্স। এই ডটেড লাইন দেওয়াটা, এই ডটেড লাইন দেওয়াটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালি কোনো ফোর্স না, দিস ইজ দ্য ভেক্টর সাম অফ দিস অ্যান্ড দিস। So in this case I can write that the F vector, which is this one, the diagonal force is the vector outcome of the normal relation force plus the frictional force. এই দুটার কম্বাইন করে এটা আসছে। বাট দেন এগেইন তুমি যদি কম্পোনেন্ট ডিভিশন করে জাজ করো, এইটা আর এইটা এই নর্মাল রিলেশন ফোর্স আর ওয়েট হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালি ইকুয়াল টু ইচ আদার, ক্যান্সেলস আউট। আলটিমেটলি তোমার এফসির ভ্যালুটা আসবে কোথা থেকে? রেজাল্টেন্ট ফোর্সটা আসবে হচ্ছে এফসি থেকেই, কারণ তুমি যদি কম্পোনেন্ট ডিভাইড করো, এফসি এর দুটো কম্পোনেন্ট আছে, কি কি? একটা হচ্ছে এদিকে, একটা হচ্ছে এদিকে, আর আমাদের এই এফ ফোর্সটাকে অ্যাডিশনালি যেই ফোর্সটা এফেক্ট করছে ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড, সেটা হচ্ছে ওয়েট। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কনসিডার দ্য কম্পোনেন্ট ডিভিশন, এইটা পারফেক্টলি ক্যান্সেল করতে হবে, বিকজ এই দুটো ক্যান্সেল না করা মানে কি? আইদার পারসন হ্যাজ টু delve into the road or the person has to start flying. That doesn't happen. The person is still stuck on the ground. So এই দুটো ফোর্স পারফেক্টলি ইকুয়াল হইতেই হয়, which means the resultant force is essentially the frictional component. ঠিক আছে? এটা হচ্ছে বাইসাইকেলের জন্য একটা পার্ট। এই কনসেপ্টের উপর বেস করে ডিফারেন্ট ভ্যালুস দেওয়া থাকে, অনেক সময় ডিফারেন্ট জিনিসপত্র ক্যালকুলেট করতে হয়, ম্যাক্সিমাম আর্ক রেডিয়াস কত হতে পারে। এটা হচ্ছে সাইকেলের টপ, এটা হচ্ছে সাইকেলের ফ্রন্ট ভিউ, যে সাইকেল টিল্ট হয়ে কি করতেছে। আবার তোমাদের কোশ্চেন হচ্ছে এইরকম ফর্মেটও থাকতে পারে, bicycle turning, bird's eye view. Turning, show us some turning. Physics. দাঁড়াও বলতেছি।
আচ্ছা আমি এখানে খুঁজে পাইতেছি না, বাট হোয়াট আই ওয়াজ ট্রাইং টু গেট অ্যাট ইজ বেসিকলি দিস ফিগার। এই যে এইটা, যে এখানে দেখো পার্সনের 2 ডাইমেনশনাল ভিউ এবং এই যে ইলেকট্রিক্যাল শেডটা দিয়ে আমাদের 3 ডাইমেনশনাল ট্যাগটাও দেওয়া আছে। সো দে মাইট আস্ক ইউ টু ফাইন্ড আউট হোয়াট ইজ দ্য আর, what is the radius of the what is the distance of the person's center of gravity all the to the center of the circle. So এই r distance-টা তোমাকে বের করতে বলতে পারে। সো কোশ্চেন অনেকগুলো ডিফারেন্ট ফরম্যাটে হতে পারে, বাট নেসেসারি কোশ্চেন, নেসেসারি ভ্যালুজ বা নেসেসারি কোয়ান্টিটিস তোমাদের দেওয়া থাকবে, আর বাকিটা হচ্ছে তোমাকে কষ্ট করে কাগজের সঙ্গে ব্যয় করতে হবে। এটা হচ্ছে এক টাইপের কোশ্চেন। আর টাইপের কোশ্চেন যেটা খুব কমন, সেটা হচ্ছে হাউ ডাজ কার মেক্স ইট টার্ন পসিবল। কার টার্নের এক্সাম্পলটা দেখাই। আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল let's consider two different scenarios. একটা হচ্ছে whenever the car is making a turn on a perfectly horizontal ground, মানে হচ্ছে রোড পুরোপুরি ফ্ল্যাট, রোডে কোনো রকম টিল্ট নাই, কোনো রকম ব্যাংকিং দেওয়া নাই। ফর এক্সাম্পল সিচুয়েশন লাইক দিস অর সিচুয়েশন লাইক দিস, আমাদের রোডে কোনো রকম কাট করে দেওয়া নাই, ইটস জাস্ট এ পারফেক্টলি হরাইজন্টাল রোড, সো দ্য রোড ইজ পারফেক্টলি হরাইজন্টাল। For these kind of scenarios, what is essential is that we are not gonna get any help from our weight. ওইটা আমাদের কোনো রকম অ্যাডভান্টেজ দিবে না, বিকজ ওয়েট ইজ পারফেক্টলি ওয়ার্কিং ভার্টিক্যাল এবং আমাদের সার্ফেস থেকে বা রিয়েকশন ফোর্সও হচ্ছে পারফেক্টলি ভার্টিক্যাল। বাট ইন্টারেস্টিংলি উই ক্যান গেট দ্য ফ্রিকশনাল ফোর্স বাই টিল্টিং আওয়ার ফ্রন্ট হুইলস, বিকজ টিভিটি টার্ন করে আমরা ফ্রন্ট হুইল ইউজ করি। সো নর্মালি আমাদের কার যখন স্ট্রেট যায়, দ্য ফ্রন্ট হুইলস রোটেটস ইন দ্য অ্যালাইনমেন্ট অফ দ্য ভেলোসিটি। But whenever we are about to make a turn, for example, this car is going this way and trying to make a right turn for this orientation, they are going to rotate the wheels in such a way that and to be get good at operating this, they can rotate the wheels in such a way, যদি আমি টপ ভিউ থেকে আঁকি, let's say এই টপ ভিউর জন্য আঁকতেছি, this is the rear wheels of the car, এই দুটো পারফেক্টলি ইন দ্য অ্যালাইনমেন্ট অফ দ্য রোড এক্সিস আছে। সো রোড এক্সিসটা হচ্ছে মনে করো এরকম, and the car's body is currently like this. Nope. এটা মনে করো আমাদের রোডের এক্সেস, কারের বডিটা হচ্ছে এরকম, the car is trying to go forward. The rear wheel are perfectly aligned with the car's body. These are not going to turn for a regular car. But the front wheels in this case are going to be slightly tilted to the rightward direction. The front wheels are going to look like this. And when the front wheels are oriented in this orientation, what it does, other than perfectly rubbing the road in the forward direction, these wheels produces a force produces the rubbing effect on the ground in this direction. That tries to push the ground in the opposite direction in this way, and when you circle, you get a forward direction like this. So essentially by changing the orientation of the front wheels, we can get a component of force out of the friction of the ground that works towards the center. So এই সিনারিওতে এই ফ্রিকশনাল ফোর্স দিয়ে আমাদেরকে টোটাল টার্নিংটা পসিবল করতে হবে, which basically means the more friction you can generate, the bigger speed you can maintain for a certain given track. And this is why high speed cars or really let's say sports car, they tend to have really wide tires, so that you have a large contact area and you have a very good gripping effect. And usually to make sure that the car has a really good pressure, they are designed to be aerodynamic as well. So they are inverted wing flapper moto hoy, so that you can get a really down force and you can squeeze onto the ground to get a much bigger frictional force. তোমরা মেকানিক্স পড়ছো না? মেকানিক্স পড়ছো? এই ফ্রিকশনাল ফোর্সের টিপিক্যাল ভ্যালু আসে হচ্ছে as a fraction of mu r, not exactly mu r, as a fraction of mu r. mu r তো বুঝো, mu কি? কোএফিশিয়েন্ট অফ ফ্রিকশন, আর হচ্ছে নরমাল রিলেশন ফোর্স।
সো কতটুকু পোর্শন আমরা মিউ আর এর ফ্র্যাকশন হিসেবে পাবো, দ্যাট ডিপেন্ডস আপন দ্য ডিজাইন অফ দ্য কার। এটা হচ্ছে হরিজন্টাল রোডের জন্য, এটা হচ্ছে এক টাইপের কোশ্চেন। এটা থেকে খুব একটা কোশ্চেন বেশি আসে না, কারণ এখানে অ্যাকচুয়ালি কম্পোনেন্ট ডিভিশনের কমপ্লিকেসি নাই। কম্পোনেন্ট ডিভিশনের কমপ্লিকেসি ছাড়া এক্সামিনার নর্মালি কোশ্চেন দিতে চায় না। দ্য অল্টারনেটিভ ভ্যারিয়েশন ইজ দ্যাট where we have banking. Yes. কার্ভ না হয়ে কোন মানে ইনভার্টার সিলিন্ডার? মানে হচ্ছে এরকম। Oh, it is impossible for the car to make a turn perfectly 90 degree unless you have omnidirectional wheel. So what usually happens, the car comes in like this and then as best as it can makes a circular turn and then eventually goes away. So এটুকু পর্যন্ত কোনো সেন্টিপিটাল ফোর্স নাই, এখান থেকে ফার্দার কোনো সেন্টিপিটাল ফোর্স নাই, এইটুকুর মধ্যে সেন্টিপিটাল ফোর্স কাজ করবে, যতটুকু পড়াটা হচ্ছে আমাদের টার্নিংটা হবে। সো গাড়ি স্টিয়ারিং হুইল ঘোরানো শুরু করতে হবে এই জায়গায়, অ্যান্ড দেন স্টিয়ারিং হুইলকে আবার রিঅ্যালাইন করতে হবে হচ্ছে এই জায়গায়। বুঝছো? বিউটিফুল। আচ্ছা, অল্টারনেটিভ যে ভ্যারিয়েশনটা আমাদের হইতে পারে সেটা হচ্ছে দিস ইজ সামথিং লাইক দিস ওয়ান। সো এখানে আমাদের মোটামুটি অনেক ফর্মুলা টর্মুলা দেওয়া আছে, ফ্রিকশনাল কোএফিসিয়েন্ট সহ। দিস ক্যান ওয়ার্ক। এটা তো এটাই, তাই না? Nope, worse. Let's have a look at this one. What is happening to this scenario? So whenever the car is trying to make a turn in a tilted road, so let's say the road is somewhat banked for the easier turning effect to at high speed, most commonly available in racetracks, and also this is a very important design part for roads in hill areas. So if you go to hill areas, so that your cars would not skid or would not fall off the cliff, roads are usually turned like this. So what is happening over here? This car is once again trying to making a right turn, and the road is tilted in this way, so that the weight works this way. Normal reaction force work perpendicular to the surface. একটা জিনিস খেয়াল করেন, এই সিনারিওতে আমাদের নর্মাল রিলেশন ফোর্স কাজ করবে হচ্ছে এই বরাবর। সো যে এন যে অ্যারোটা দেওয়া আছে সেটাকে আমি এখানে আবার রিড্র করতেছি ফ্রম দ্য সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি টু মেক সেন্স। বাট ইউ নিড টু সি, আমাদের বাইসাইকেলের জন্য কিন্তু নর্মাল রিলেশন ফোর্স পারফেক্টলি ভার্টিক্যালি আপওয়ার্ডস কাজ করতেছিল। কেন? বাইসাইকেলের নর্মাল রিলেশন ফোর্স কিন্তু অ্যালং দ্য সাইকেল কাজ করছে, বিকজ বাইসাইকেল ইজ because the surface is perfectly horizontal. একটা horizontal object মনে করো জিনিসটা এরকম, বাইসাইকেল মনে করো নর্মালি এইভাবে রান করে। if you look from here, যদি জিনিসটাকে এভাবে টিল্ট করে দাও, তাও আমার ফোর্সটা কি ভার্টিক্যালি কাজ করবে। it is not going to be distributed in a different plane, but because the car has 4 different wheels, it has a working plane, and ওই ওয়ার্কিং প্লেন যেই অরিয়েন্টেশন টিল্ট হবে, নর্মাল রিলেশন ফোর্স তার সাথে ভার্টিক্যাল হতে হবে। ওই জন্য আমাদের বাইসাইকেলের নর্মাল রিলেশন ফোর্সটা কি আছে? পারফেক্টলি ভার্টিক্যাল টু দ্য সারফেসই আছে। বাট ইফ ইউ কনসিডার ফর দ্য tilted car, this vertical force happens to be what? This vertical force is vertical with respect to the surface. So এটা further দেখেন বলতেছি, if you look over here, in this case once again we have 3 forces in play. একটা হচ্ছে এটা, একটা হচ্ছে এইটা, আর একটা হচ্ছে ফ্রিকশনাল যে ফোর্স তুমি পাবা। the car's wheel are about to fall off if there is no friction. Due to the friction, the car wheels are going to try to stuck onto this part. So আমাদের এখানে এই বরাবর একটা ফোর্স হবে। সো এই সবগুলো ফোর্সকে আমাদের এখানে কম্পোনেন্ট হিসেবে ভাগ করছে, এবং ভাগ করলে আমরা আলটিমেটলি যে জিনিসগুলো পাইতেছি সেটা হচ্ছে হ্যাভ লুক, আমাদের এন এবং এমজি এর ভেক্টর সাম থেকে এফ নেট আসার কথা। এই এফ নেট পারফেক্টলি কাজ করবে আমাদের সেন্টিপিটাল ফোর্স অ্যাক্টিভেট হওয়ার জন্য। Now, if there is no friction, for example, if there is no friction whatsoever, in that case,
this will be just the horizontal component of the normal rotation force. কারণ এই n এর এখানে যদি থিটা হয়, টেকনিক্যালি আমি এই জায়গাতে কি লিখতে পারবো, থিটা লিখতে পারবো. So n cos theta is going to be perfectly balancing out the mg, and n sin theta is going to be equal to f net. So what this means, তোমার n sin theta যত বেশি হবে, তোমার mv square by r centripetal force এর ভ্যালু তত কি হবে, বেশি হবে. It means you will be able to cover the distance at a much higher speed. So it should mean এই রোড যত বেশি টিল করা থাকবে, টেকনিক্যালি তুমি তত বেশি হাই স্পিড মেনটেন করতে পারবা. But at the same time, it also has a opposite double-edged sword kind of thing as well. If the road is really tilted, to cover that turn safely, you really have to maintain a high speed. If your vehicle is incapable to produce a high speed, or for whatever reason you cannot produce a high speed, then you are going to start to slide off of that ledge and fall onto the inside corner. So this is how the whole mechanism works, and এখান থেকে আমাদের গাদাখানি কোশ্চেন পত্র হইতে পারে. আর এই দুইটা জিনিস ছাড়া, এগুলো হচ্ছে আমাদের টার্নিং এর জন্য. এছাড়া আমাদের অন্য যে জিনিস দুটো আছে সেটা আমাদের সার্কুলার মোশনের চ্যাপ্টারের জন্য, সেটা হচ্ছে উই হ্যাভ টু অলসো আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সিনারিওস ফর আ হরিজন্টালি মানে কনিক্যাল পেন্ডুলাম, হরিজন্টাল সার্কেল, অ্যান্ড অলসো স্পেসিফিকলি টু পজিশনস ফর এ ভার্টিক্যাল পেন্ডুলাম. এই দুটো জিনিস তোমাদেরকে একটা একটা করে দেখাচ্ছি. হরিজন্টাল পেন্ডুলাম, আচ্ছা এটা আকার থেকে ছবি কপি পেস্ট করা ইজিয়ার. There you are. Let's say this is the conical pendulum. So what এখানকার জিনিসপত্রগুলো কি কি আছে আমি একটা একটা করে বলতেছি, একটু ভালো করে খেয়াল করেন. First of all, there is an object that is tied with a string at this point. এইখানে আমাদের একটা অবজেক্ট আছে. এই অবজেক্টটা হচ্ছে আমাদের m, যার ভার্টিক্যাল ওয়েট হচ্ছে mg. তাকে একটা সুতা দিয়ে আমরা এখানে ঝুলায় রাখছি. এই সুতাটা হচ্ছে t naught. The tension that is the string is producing is t naught, and it is set to motion in a horizontal circle. So it's rotating like this. Because we are looking at an angle, this perfect circle is appearing to be an ellipse. যদি ভার্টিক্যালি উপর থেকে দেখতাম তাহলে পারফেক্ট সার্কেলই হতো. For this position, it is subject to two individual forces, the tension and the weight. এই দুটোকে ভেক্টর সাম করলে এইটুক বাকি পাওয়া যাবে. এটাই হচ্ছে এই সিনারিওর সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স ফর হুইচ দ্য সার্কুলার মোশন গোজ অন. অবজেক্ট যদি এই পজিশনে থাকে তাহলে এই ফোর্সটা হবে এদিকে, এখানে যদি থাকে এই ফোর্সটা হবে এদিকে, এখানে যদি থাকে এই ফোর্সটা হবে এদিকে. Every single position of the object, the force is always going to be aimed towards the center of the circle. এই পার্টটা খুবই সিম্পল. t cos theta part perfectly balances out the weight, and t sin theta part is responsible for the circular motion. এইখানে এটা ছাড়া আর অন্য কোনো রকম ঝামেলা নাই. দিস ইজ এ ভেরি সিম্পল ম্যাথ টু ওয়ার্ক উইথ. এটা নিয়ে খুব ইজি কোশ্চেন হয়, এটা ইজিলি নর্মালি করা যায়. ডিফিকাল্ট পার্টটা অনেক সময় যে জিনিসটা হয়, এক্সামিনার নর্মালি যেভাবে এই কোশ্চেনটাকে ডিফিকাল্ট করতে পারে সেটা হচ্ছে, other than having a single strand of string, they can choose to give you something like this. এইটা, তারপরে এইটা, তারপরে এইটা. আর সিচুয়েশনটা হচ্ছে এরকম, তুমি এই অবজেক্টের রোটেশনাল স্পিড যত বাড়াবা, তোমার টেনশন তত কি হবে, বাড়বে. টেনশন যত বাড়বে, তোমার স্প্রিং এর লেংথ হচ্ছে F equals to kx, হুকস ল. ওই ফর্মেট দিয়ে আবার কি হবে, লেংথ বাড়বে. সো তোমাকে স্পেসিফিক একটা স্পিডের জন্য ওভারঅল এক্সটেনশন কত হতে হবে সেটা বাই করতে দিতে পারে. সো সেটাকে তোমাকে দরকার মতো ট্রিগোনোমেট্রিক ইকুয়েশন বসায়, পিথাগোরাস বসায়, সাইমালটেনিয়াসলি সলভ করে বাই করতে হয়. সো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ডিফিকাল্ট কাইন্ড অফ কোশ্চেন্স, জাস্ট টু অ্যাড কমপ্লেক্সিটি টু দ্য সিনারিও. আমি এখানে ভিজিবল একটা স্প্রিং দিছি. দে মাইট ইন সাম কেসেস অলসো নট গিভ ইউ স্প্রিং, অনলি সে, বুঝি নাই. না, তোমাদের সিলেবাসে আসেনি, বাট ওসিআর অনেক কমনলি আসে, প্লাস ইয়াতেও আসে, কি বলে ক্যামব্রিজ প্রি ইউনিভার্সিটির যে সিলেবাসটা আছে ওখানেও আসে. কেন বলছি, what I'm trying to get at is that the Cambridge people who set the questions know this kind of question exists, and it falls very well within your syllabus boundary. So that's why I'm not showing you any problem, but I'm saying that this kind of problems can come, and then in those cases you have to use your due diligence to solve the problem. Arta যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে, other than physically drawing the spring, they might simply tell you that this is an elastic string. So just a normal string which is elastic. এটা হচ্ছে একটা সিনারিও. আরেকটা সিনারিও হচ্ছে, if an object is going in a vertical circle. ভার্টিক্যাল সার্কেলের জন্য আমাদের কিছু বেসিক প্রবলেম আছে. প্রবলেমগুলো হচ্ছে একটা একটা করে বলতেছি. If we have an object that is going around in a vertical circle that looks like this, for example, and
দিস ইজ দ্য সেন্টার অফ এ সার্কেল। ভার্টিক্যাল সার্কেল মানে হচ্ছে অবজেক্টটা এইভাবে ঘুরতেছে, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হতে পারে, ক্লকওয়াইজ হতে পারে, ফর অল আই কেয়ার। ইম্পর্টেন্ট পার্টটা হচ্ছে এই পজিশনে অবজেক্টের হাইট সবচেয়ে বেশি, এই পজিশনে অবজেক্টের হাইট সবচেয়ে কম। সো টেকনিক্যালি যখন অবজেক্ট এখান থেকে এখানে ফল করবে তার জিপি আস্তে আস্তে কে তে কনভার্ট হবে, আবার এখান থেকে যখন এখানে রাইজ করবে কে আস্তে আস্তে কিসে কনভার্ট হবে, জিপি তে কনভার্ট হবে। সো ইট ইজ প্র্যাকটিক্যালি কোয়াইট ইম্পসিবল টু মেনটেন দ্য অবজেক্ট এট এ পারফেক্ট ইউনিফর্ম স্পিড। এটা ইউজুয়ালি হয় না। একটা অবজেক্টকে ভার্টিক্যালি মুভ করলে অবশ্যই আমাদের নিচের পয়েন্টে স্পিড হবে অনেক বেশি, হাইয়েস্ট টপ পয়েন্টে স্পিড হবে অনেক কম, অ্যান্ড এখান থেকে নামার সময় স্পিড গ্র্যাজুয়ালি বাড়তে 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 এখানে ম্যাক্সিমাম হবে, আবার এখান থেকে ওঠার সময় কমতে 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 এখানে গিয়ে আবার স্পিড হবে মিনিমাম। দিস ইজ ইউজুয়ালি হাউ দ্য ভার্টিক্যাল সার্কেল ওয়ার্কস। সো আমরা যে আমাদের টিপিক্যাল সিনারির জন্য যে আমরা ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশনের জন্য যে ধরছিলাম না যে একটা অবজেক্ট ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন দিতেছে, সেই ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশনের কনসেপ্ট এখানে তুমি পারফেক্টলি অ্যাপ্লাই করতে পারবা না। So I'm going to label two different speeds over here. Let's say this is the speed that is at v top, and this is the speed of the object as at v bottom. আমি দুটা স্পিডকে দুটা ভেলোসিটিকে দুটা ডিফারেন্ট লেংথ অফ অ্যারো দিয়ে দেখালাম। সো বাট if we have a constant omega, can we have a constant omega if the visibility? No, we cannot have a constant omega either. Can we have a constant omega? স্পিড যদি ইকুয়াল না হয় তাহলে ওমেগা কনস্ট্যান্ট হওয়ার সুযোগ নাই, আছে? না, না, দ্যাটস নট গোনা ওয়ার্ক। আচ্ছা, এইখানে আমি একটা জিনিস বাদ দিয়ে আসছি, আই এম সো সরি ফর দ্যাট। বাদ দিয়ে আসছি বলতে হচ্ছে লিখতে ভুলে গেছি, সেটা হচ্ছে a ইকুয়ালস টু v স্কয়ার যে এক্সপ্রেশনটা ছিল, এখানে আমরা v ইকুয়ালস টু ওমেগা বসাইলে আর একটা এক্সপ্রেশন আসে, ওমেগা r হোল স্কয়ার ডিভাইড বাই r। সো সেন্ট্রিপিটাল অ্যাক্সিলারেশন ক্যান বি অলসো রিটেন অ্যাজ ওমেগা স্কয়ার r। এটাও একটা দরকারি এক্সপ্রেশন, এটা অনেক সময় আমাদের ম্যাথ করার জন্য কাজে লাগে। সো আই ফরগেট টু রাইট দিস, মাই ব্যাড। আচ্ছা, এই সিনারিওর জন্য আমাদের এই অবজেক্টের ওভারঅল মোশন গ্র্যাজুয়ালি কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ হতে থাকে, যে কারণে আমাদের সিলেবাসে, আমাদের এটু সিলেবাসে এক্সক্লুসিভলি এই পজিশন আর এই পজিশন নিয়ে কোশ্চেন করা হয়। উই ডোন্ট হ্যাভ টু বদার ফর এনি অফ দ্য আদার পজিশন, সো উই আর নট গোইং টু গেট কভার দ্যাট। সো কয়েকটা জিনিস তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। অবজেক্ট যদি আমাদের সার্কুলার মোশনে মুভ করে, তাহলে এই পজিশনে তার একটা সেন্টিপিটাল ফোর্স লাগবে নিচের দিকে, এই পজিশনে তার একটা সেন্টিপিটাল ফোর্স লাগবে হচ্ছে উপরের দিকে। সেন্টিপিটাল ফোর্সের ভ্যালু দুটো ইকুয়ালও হতে পারে, নাও নন ইকুয়াল হতে পারে। দ্য ওয়ে আই হ্যাভ ড্রন দিস থিং, if the length of the string is constant, for example if we have the same radius r everywhere, এই পজিশনে সেন্টিপিটাল ফোর্স রিকোয়ারমেন্ট হবে কম, because for the top fc at the top is supposed to be m v top square divided by r, এটা ভ্যালু হচ্ছে কম, ঠিক আছে? and if you try to, if I write the centripetal force requirement for the bottom, meaning then in that case this is going to be the m into v at the bottom whole square divided by r. So that's how the centripetal force at the bottom is supposed to work. So they are not supposed to be equal, because the object usually has a high speed at the lowest position, it has a pretty smaller speed on the top position, provided the length of the arc is pretty much kept constant. So we have an inextensible string, for example. So AFC টাকে আমি একটু বড় করে দেখাই, because that's supposed to be. But interestingly, what is very important, because the object is tied with a string, as the object goes by, irrespective of the position of the string, আমাদের ওয়েটটা কাজ করবে সবসময় ডাউনওয়ার্ডস। সো এই ওয়েটটাকে আমি ব্ল্যাক অ্যারো দিয়ে দেখাচ্ছি, this weight is going to work downwards, and because the object is going in circular motion, you need to understand this part as well. In this case, the resultant force of the object at any point of motion is the centripetal force, এবং এই রেজাল্টেন্ট ফোর্স আসবে হচ্ছে দুটো ডিফারেন্ট ফোর্সের ইন্টারাকশন থেকে। একটা ফোর্স হচ্ছে টেনশন অফ দ্য স্প্রিং, which is going to always work towards the center. So let me use red, maybe red koi. So the tension is going to work towards the center, tension is going to work towards the center. So আমাদের অবজেক্টটার উপরে ম্যাথমেটিক্যালি দুইটা ফোর্স কাজ করতেছে, একটা হচ্ছে টেনশন আর একটা হচ্ছে ওয়েট। এই দুইটা ফোর্সের ডিরেকশন দেখো দুইটা সিনারিওতে সেম না। when the object is at the top position, tension and weight work in the same direction, but when the object is at the bottom position, weight and tension work in opposite direction. So এই ফিগারগুলো আঁকা অ্যাকচুয়ালি আমার একটু লেন্থ ওয়াইজ ভুল হয়েছে, ভুল হওয়ার কারণটাকে আমি বলতেছি। এক মিনিট, I need to erase this one, that is not what I wanted to do.
Got it. এইটা টেনশনটা হবে হচ্ছে ওভারঅল বিগ, আর এই পাশে টেনশনটা হবে ওভারঅল স্মল। ইফ ইউ ওয়ান্ডার কেন এটাকে আমি স্মল করে রাখতেছি, হ্যাভ লুক, এখানে আমাদের টেনশন অফ দ্য স্ট্রিং এবং হচ্ছে ওয়েট, দে আর বোথ ওয়ার্কিং ইন দ্য সেম ডিরেকশন। সো ফর দ্য টপ সিনারিও এই জিনিসটার জন্য আমাদের ওয়েট আর টেনশন যোগ করে হবে হচ্ছে রেজাল্টেন্ট ফোর্স, হুইচ ইজ দ্য সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স। ফর দ্য লোয়েস্ট পজিশন আমাদের টেনশন থেকে ওয়েটকে সাবট্রাক্ট করলে পাবো হচ্ছে আমরা রেজাল্টেন্ট ফোর্স, হুইচ ইজ গোনা বি অলসো ইকুয়াল টু দ্য সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স। দিস ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট পার্ট ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, which basically goes on to tell us যে আমাদের দুই পয়েন্টের টেনশন সেম হবে না। কেন সেম হবে না? If I subject the tension from this part, let's say tension at the top is supposed to be Fc minus W, and tension at the bottom is supposed to be Fc plus W. And তুমি অলরেডি আমরা একটু আগে ডিসাইড করছি আমাদের বটের Fc ভ্যালু কি হওয়ার কথা, বড় হওয়ার কথা, তার সাথে আরো ওয়েটকে অ্যাড করতেছো। So tension at the bottom position is supposed to be significantly bigger compared to the tension at the top, কারণ টপের সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স রিকোয়ারমেন্টও কম, এবং ওয়েটকে তুমি থেকে যদি সেটাকে সাবট্রাক্ট করে দাও তাহলে মোট তোমার টেনশন লাগবে খুব কম। So logically this would mean that if we keep on rotating this object and if you slowly start to increase the speed, so আমি এই স্পিডটা যদি আস্তে আস্তে বাড়াতে থাকি, there is a likelihood that that string will break at a certain point when the ultimate tensile stress will be overcome. And this is likely to happen when the object is at the lowest possible position, not at the top position. এটা হচ্ছে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং। Alternative একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে, if we rotate an object at a perfectly vertical circular motion and then slowly start to slow down the motion, there will come a point when the rope will become slack at the top position first. কারণ আমাদের টেনশনের ভ্যালু সবচেয়ে কম হচ্ছে কোথায়? টপ পজিশনে। টেনশনের ভ্যালু সবচেয়ে বেশি কোথায়? বটম পজিশনে। সো তুমি যদি আস্তে আস্তে আমাদের স্পিড কমাই দিতে থাকো তাহলে আমাদের টপ পজিশনের টেনশনটা সবার আগে জিরো হওয়া পসিবল। টপ পজিশন টেনশন জিরো হওয়ার মানে হচ্ছে the rope is not going to exert any more force. It means the object is gonna have a slacked rope, just enough. So এইটা হইতে পারে। সো দুটো সিনারিও বললাম, একটা হচ্ছে if slowed, top position can become slack, where tension at the top equals to 0. আরেকটা পজিশন হচ্ছে if sped up, rope might break, might না, will break at bottom position. T bottom equals to maximum, max T. সো এই কনসেপচুয়াল জিনিসগুলো আমাদের ডিফারেন্ট জায়গাতে কাজে লাগাতে হবে এবং সেই অনুযায়ী আমাদের কোশ্চেনও আসে পরীক্ষায়। কেউ কি আমাকে অনলাইন মিটিং থেকে কিছুটা বলছিলা? হ্যালো, না। আচ্ছা, এটা গেল হচ্ছে আমাদের সার্কুলার মোশনের মোটামুটি কমপ্লিটিং পার্ট। সার্কুলার মোশন আমাদের এর থেকে আর ডিফিকাল্টি থিওরিটিক্যাল পার্টসে কিছু নাই, বাট দেন এগেইন ইফ ইউ স্টার্ট টু ডু ম্যাথ, লটস অফ উইয়ার্ড থিংস ক্যান পপ আপ। যেমন আমি তোমাদেরকে একটা কোশ্চেন, আচ্ছা, মাইক্রোসফট হোয়াইট বোর্ডে একটা সুবিধা আছে, আই ক্যান মেক দিস ইনটু এ লং পিডিএফ এন্ড শেয়ার ইট টু ইয়োর হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ সো দ্যাট ইট কুড বি ইজিয়ার ফর ইউ টু ফলো থ্রু, সো হুইচ আই এম গোনা ডু, সো নো নিড টু ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট, বাট আই হ্যাভ টু রিঅ্যালাইন দিস স্টাফ। আমি লিখতে আমার লেখা আস্তে আস্তে সব ডানে চলে যায়, সো সরি অ্যাবাউট দ্যাট। বুঝি নাই। I usually do in one page because it does not offer how many pages I want to do. So it usually works like this. I can place share, no, I can do this and then export, and then I can do in PDF. So if I do it in PDF, then it asks me somewhere, let's say if I save it on a desktop, and then if you look at the PDF to কোথায় save is all like that. Now we have to find this. এই যে পিডিএফটা দেখতে হয় এরকম,
and in best part হচ্ছে these all of these things that I wrote, they are vector images, so they are not going to crack up even if you zoom. So I could do that, I would do that. So প্যারা নাই, হারা না গেলে হয়েছে আর কি, এই হচ্ছে কথা। ফর এক্সাম্পল এখন যদি রিপোর্ট করে কারেন্ট চলে যায় তখন কি হয় আমি জানি না। এনিওয়ে, এরপরে যে পার্টটা আমরা আলাপ করবো সেটা হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড। গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড ইজ অলসো ভেরি সিম্পল, বাট গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডে গাদাখানিক ফর্মুলা আছে এবং গাদাখানিক বোঝা জিনিসপত্র আছে। আমি একটা একটা করে জিনিসপত্র আলাপ করতেছি। First of all, what you need to understand and recall, সেটা হচ্ছে gravitational force is a property that we, it is a force that we experience due to the mass of objects, and mass is such a physical quantity that exert force, which is called gravitational force, that we haven't found a negative version till so far. For example, negative version বলতে আমি যেটা বোঝাচ্ছি, for example, charge object চার্জের দুটো টাইপ হয়। We can have positive charge, negative charge. We can have north pole, south pole. We can have high potential, low potential. Gravitational force এর জন্য আমাদের mass-এর কোনো positive mass, negative mass type-এর কোনো version নাই. Masses are always found to be positive so far, and gravitational forces are always found to be attractive so far. So which makes the whole understanding of gravitational force a bit, what can I say, concentrated, or you can say biased to one part. So you're not going to have the spectrum of whole thing covered. So in many cases for physics we can use the term vice versa, but gravitational forces এর জন্য vice versa টার্মসটা পারফেক্টলি সব জায়গায় ইউজ করা যাবে না, বিকজ আমাদের gravitational force কোনো রিপালসিভ ভার্সন নাই। So the first thing that we have is Newton's law of gravitation, which is really simple. Newton's law of gravitation. I'm going to try to make it as edible as I can. If we have two masses, one of capital M and one of small m, and their centers are r distance apart from each other, centers, not the whole thing. So এইটুকু হচ্ছে r distance, and in that case they are going to attract each other along the line joining each other, and this force that they attract each other, both of them will attract each other, is called Fg. Fg is equal for both of them. Both of them attract each other with the same amount of force by Newton's third law. However, the amount of force can be different, the acceleration can be different depending on the mass of the two objects. So এখানে কয়টা জিনিস একটু দেখেন, আমরা যদি এখানে গ্র্যাভিটেশনাল লটাকে আমরা যদি অল টুগেদার ব্রেক ডাউন করি, the law tells us that Fg is directly proportional to the product of the two masses, m into m. Fg is inversely proportional to the square of distance between the two objects. Commonly merge up করলে, if we add all together, we get Fg is proportional to mm by r square. আর এটাকে যদি ইকুয়েশনে কনভার্ট করি, we get gravitational force is equals to capital G into mm by r square. এই জিটাকে আমরা বলেছি ইউনিভার্সাল গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট, সেটা ডেফিনিশন নিয়ে আমাদের কিছু প্রসিডিউর আছে। সেটা হচ্ছে এই ইকুয়েশন থেকে যদি আমরা জি কে সাবজেক্ট করি, you can find out the equation like this, f g gravitational force into r square. এই জিটাকে তো বারবার তোমরা সাবস্ক্রিপ্ট না লিখলেও পারো, I prefer to write it because pretty soon আমাদেরকে হচ্ছে ফ্রিকশনাল ফোর্স, সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স, গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স, ম্যাগনেটিক ফোর্স, ইলেকট্রিক ফোর্স, এগুলোকে নিয়ে সাইমালটেনিয়াসলি হ্যান্ডেল করতে হয়। সো it is a good habit that if you make it a habit to write the subscript to distinguish the individual forces, what is being represented. শুধু f দিয়ে লিখলে সবই হচ্ছে একই টাইপের ফোর্স হয়ে যায়, পরে গিয়ে এটা ট্রেস ব্যাক করতে আর ঝামেলা হয়। সো I prefer to write it this way, but you don't have to if you don't feel like it, but this is a good practice. সো জিকে সাবজেক্ট করে আমরা এরকম একটা ইকুয়েশন পাই। এখান থেকে আমরা হচ্ছে জি এর ডেফিনিশনটা দিই এমন ভাবে যে আমাদের m m এই দুটাই যদি 1 কেজি করে হয়, এবং এই আরটা যদি এক্স্যাক্টলি 1 মিটার হয়, which means if you have two 1 kg mass objects separated perfectly 1 meter distance away from each other, in that case the gravitational force they are going to attract each other by is the universal gravitational constant. So আমি যদি slowly বলি, the
gravitational force between two unit mass objects separated by unit distance is the universal gravitational constant. আর যদি ইউনিট সহ বলি, এটা হচ্ছে কোয়ান্টিটি দিয়ে বলছি, আর যদি ইউনিট দিয়ে বলি, আচ্ছা মিটিং আমি নতুন লিঙ্ক দিতেছি বাবা, হলুদ সাইকেল কমে যেতেছে, ঘড়ি নড়াচড়া করতেছে, আচ্ছা ও আচ্ছা, I am very dissatisfied. কি যে একটা জ্বালার মধ্যে আছি। স্কুলের সিটি ওয়ানের পোর্শন গতকালকে রাতে সাবমিট করার কথা ছিল, অ্যান্ড অ্যাজ ইউজুয়াল আমি ভুলে গেছিলাম। ক্লাসের মাঝখানে, স্কুলের ক্লাসের মাঝখানে আমাকে অ্যাডমিন ফোন দিচ্ছে যে প্রিন্টিং এর টাস্ক ম্যানেজ করে। এখন আমি মিস করি, I might be someone today in the office. আমি আজকে রাতে আপনার নাম বললে কি হবে? না, আনলাইকলি, আই ডোন্ট গো দেয়ার। মানে হচ্ছে আই এম ভেরি ইনার্ট সাইলেন্ট পার্টনার। আমার এক ফ্রেন্ডের কিছু টাকা দরকার ছিল টু কোটা, সো আই সে well I'll give you the money but you put me in. It was like okay. That happened. I do not at all meddle with their operations, nothing of that sort.
গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথের ডেফিনিশন হচ্ছে এখান থেকে দেওয়া হয়েছে। সো এটা আলটিমেটলি ইউনিট আসে হচ্ছে, ইফ ইউ লুক ওভার হিয়ার, আমাদের এফজি ইউনিট হবে নিউটন, এটা হবে হচ্ছে মিটার স্কোয়ার, আর নিচে হবে কেজি ইন্টু কেজি। সো দুটাকে মাল্টিপ্লাই করলে পাবো হচ্ছে কেজি স্কোয়ার। সো আলটিমেটলি টোটাল ইউনিট আসতেছে হচ্ছে নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার। এর একটা স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সাল ভ্যালু আছে, সেটা হচ্ছে 6.67 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 11 না মাইনাস 11। এটা হচ্ছে আমাদের গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথের টিপিক্যাল ভ্যালু। এটা গেল। আচ্ছা, এরপর যে কনসেপ্টটা আমরা আলাপ করি সেটা হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ। Gravitational field strength is very simple, like any other field strength. Gravitational field strength. Gravitational field strength is symbol হচ্ছে G. It is defined as gravitational force per unit mass. Gravitational force per unit mass. সো এটাকে বোঝানোর জন্য আমরা নর্মালি যে ফিগারটা আঁকি, ইটস দ্য সেম এক্সাক্ট ফিগার লাইক বিফোর। We have the big mass over here, capital M, which is producing the gravitational field, and let's say we have a test mass, now using a new term, test mass, that is M, that is located r distance away from it, and the force that exists on this mass is Fg. Particularly এটার উপর Fg এক্সপ্রেস করছে, বাট এই মুহূর্তে আমরা এটার ফোর্স নিয়ে কথাবার্তা বলতেছি। So let's say this is the force that this is existing on over here. So এই পয়েন্টের gravitational field strength G due to the mass of capital M. So this is producing gravitational field. So আমরা gravitational field strength বের করতে হলে এর gravitational field strength বের করতেছি এই লোকেশনে, এবং mass যেটা আছে সেটা আমরা ডিভাইড করব। So it means G at M mass location due to M mass can be given by Fg divided by M. আর Fg এক্সপ্রেশন আমাদের আগে লেখা ছিল হচ্ছে Gmm by r square. সো m আর m কাটাকাটি যাবে, সো মোট মিলে তোমার থাকবে হচ্ছে Gm by r square. সো মোট মিলে স্মল জি এর এক্সপ্রেশন আসে হচ্ছে এটা Gm by r square. এই হচ্ছে বেসিক ইকুয়েশন, এবং এটার ইউনিট হচ্ছে নিউটন পার কেজি। আর তুমি যদি এটাকে আরো ফার্দার ব্রেকডাউন করো, আলটিমেটলি পাবা হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার। সো গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথকে অনেক সময় গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সিলারেশন বলি, বিকজ মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার ইজ দ্য ইউনিট অফ অ্যাক্সিলারেশন। এখানে ইম্পর্টেন্ট পার্টটা হচ্ছে যে এই সিনারিওতে আমরা গ্র্যাভিটেশনাল বলো বাবা G at M mass location due to capital M mass. সো গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথটা যে ফিল্ডটা জেনারেট করতেছে ক্যাপিটাল এম মাস, এবং আমরা ফিল্ড স্ট্রেংথটাকে মেজার করতেছি হচ্ছে ওই লোকেশনের জন্য। সো ওই লোকেশনটা যত বেশি দূরে যাবে তত তোমার জি এর ভ্যালু আস্তে আস্তে কমে যেতে থাকবে। সো এখান থেকে আমাদের গালাখানি গ্রাফ আছে, এবং সেইগুলো একটা একটা করে দেখা দিচ্ছে আস্তে আস্তে। ইম্পর্টেন্ট পার্ট, আমাদেরকে গ্র্যাভিটেশনাল নিউটনস ল অফ গ্র্যাভিটেশন যেটা আমি আঁকছিলাম, এখানে আমি অ্যাকচুয়ালি আঁকছিলাম হচ্ছে বড় বড় দুটো স্ফেরিক্যাল অবজেক্ট, বাট আইজ্যাক নিউটন ডিডন্ট ডিফাইন দেম ফর spherical masses or bulk masses. He defined his formula or law in terms of particles. So what he said that the gravitational force exists between two particles is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of their in between distance. So যদি তোমাদের কোনো সময় নিউটনস ল অফ গ্র্যাভিটেশন স্টেট করতে আসে in words, you have to use the word particle. But for realistic scenario আমরা usually sphere দিয়ে আঁকি, ঠিক আছে? And বড় সাইজের সার্কেল মানে যে বড় ম্যাস, ব্যাপারটা এরকম না। ইউ ক্যান ভেরি ওয়েল হ্যাভ এ নিউট্রন স্টার হুইচ ইজ ভেরি স্মল ইন ভলিউম বাট হ্যাভ এ হিউজ ম্যাস, ঠিক আছে? আর নিউট্রন ম্যাস as big as the size of a regular marble can have more mass than the entire solar system combined. No kidding. বুঝছো? সো বাট বুঝার সুবিধার জন্য আমরা নর্মালি বড় ম্যাচগুলোকে বড় সার্কেল দিয়ে আঁকি আর ছোট ম্যাচগুলোকে ছোট সার্কেল দিয়ে আঁকি, বাট দিস ইজ নট সামথিং দ্যাট ইজ সাপোজ টু বি অলওয়েজ অ্যাপ্লিকেবল। এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে। আচ্ছা, এখান থেকে আসেন, যদি আমরা একটা পয়েন্ট ম্যাচের জন্য গ্রাফ আঁকি, সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ড্র আ পয়েন্ট ম্যাচ গ্রাফ দ্যাট লুকস লাইক দিস, হ্যালো, হ্যাঁ ঠিক আছে। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ড্র আ পয়েন্ট ম্যাচ গ্রাফ, মনে করো পয়েন্ট ম্যাচ আছে এই জায়গায়, এবং এখান থেকে আমাদের ডিফারেন্ট ডিস্টেন্সের জন্য আমরা গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ আঁকার চেষ্টা করছি। এটা হচ্ছে আমাদের ডিস্টেন্স গ্রাফ, এটা হচ্ছে আমাদের জি এর গ্রাফ। দিস গ্রাফ ইজ সাপোজ টু বি অ্যাসিম্পটোট অন বোথ এক্সিস, while
the relationship is basically g proportional to 1 by r square. কারণ gm হচ্ছে কনস্ট্যান্ট, gও কনস্ট্যান্ট এবং পয়েন্ট মাসের টোটাল ইনিশিয়াল মাস এটাও হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট. However, if we have an object that is spherical, let's say we have a spherical mass over here, যার সারফেস রেডিয়াস হচ্ছে ক্যাপিটাল R, এবং এই অবজেক্টের জন্য যদি আমরা গ্রাফ আঁকি, is going to have a bit different shape. So if we have starting from 0 and this is at radius r, এই পয়েন্ট পর্যন্ত আমাদের গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ গ্র্যাজুয়ালি লিনিয়ারলি বাড়বে. So it goes on like this perfect straight line. We have the maximum value at the surface, and then from the surface beyond it has the exponential decay graph which has the relationship g is proportional to 1 by r square. এই পার্টটুকুর জন্য হচ্ছে g proportional to r. It's a perfect straight line passing through the origin. এইটার ডেরিভেশন তোমাদের সিলেবাসে নাই, বাট এইটা কোত্থেকে আসে সেটা একটা বেসিক আইডিয়া তোমাদেরকে বলি. আমরা যদি অবজেক্টের সারফেস থেকে আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকতে থাকি, what usually keeps on happening, let me draw with a different color. মনে করো আমি যদি একটা অবজেক্টের ভেতরে, মনে করো সারফেস থেকে এতটুকু ভিতরে এই জায়গায় একটা গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ মেজার করতে যাচ্ছি, তখন তোমার এই ভেতরের সার্কেলের ম্যাসটুকু হচ্ছে ইফেক্টিভলি তোমাকে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ দিবে. বাইরের ম্যাসটুকু তোমাকে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ দিবে না. কেন দিবে না? সায়েন্টিস্টরা যেটা ক্যালকুলাস করে বের করছে সেটা হচ্ছে, if you are located exactly at this location, in that case the amount of mass that is located over here is going to pull you to the right side, and the amount of mass that is located on this part of the slice is going to attract you to the left side. এবং এটা ম্যাথমেটিক্যালি প্রুভ করে দেখানো পসিবল যে এইটুকু পার্টের ম্যাসের ওভারঅল রাইটওয়ার্ড পুল আর ওই রেড ম্যাসটুকু লেফটওয়ার্ড পুল পারফেক্টলি ক্যান্সেল আউট করে. সো আলটিমেটলি বাকি থাকে হচ্ছে বেসিক্যালি তোমার পজিশন থেকে সেন্টার পর্যন্ত যে স্ফেরিক্যাল ম্যাসের যে পার্টটুকু আছে ওইটুকুই তোমার থেকে তুমি অ্যাকচুয়াল ফোর্স পাবা. অ্যাজ এ রেজাল্ট যদি আমরা এইখানে যদি ভ্যালু বসাই, হেয়ার কামস এ উইথ আইডিয়া অ্যাবাউট দ্য রেডিয়াস রিডাকশন. সো জিকে যদি আমরা ইনসাইড দ্য সার্ফেসের জন্য ভলিউম লিখি, উই ক্যান রাইট ইট লাইক দিস, জি ইকুয়ালস টু ডেন্সিটি ইন্টু ভলিউম. ম্যাসকে আমি ডেন্সিটি ইন্টু ভলিউম ফর্মেটে লিখলাম, এখানে ছিল আর স্কোয়ার, আর সেই ডেন্সিটি ইন্টু ভলিউমকে ডেন্সিটি অফ এ স্ফিয়ার ক্যান বি রিটেন অ্যাজ 4/3 পাই আর কিউব ইন্টু ভলিউম ডিভাইড বাই আর স্কোয়ার. এই আর স্কোয়ার এবং আর কিউবকে কাটাকাটি করে থাকে হচ্ছে আর. সো আলটিমেটলি তোমার এক্সপ্রেশনের মধ্যে থাকে হচ্ছে জি ইকুয়ালস টু জি, ইরেজার কই, আলটিমেটলি থাকে হচ্ছে জি ইকুয়ালস টু জি ইন্টু 4/3 পাই ইন্টু ভি ইন্টু আর. দিস এক্সপ্রেশন ইজ অ্যাপ্লিকেবল ফর দ্য ইনসাইড, not for the outside. ঠিক আছে? and if you আমি ভুল লিখছি, এটা ভিটাকেই তো এটা লিখতাম, এখানে ডেন্সিটি লেখা দরকার ছিল, মাই ব্যাড, ভুল লিখছি. ভিটা বাদ, হারে ভি, শুধু ভিটাকে তো এখানে ক্যান্সেল আউট করতে পারবো না. আচ্ছা মুছে দেই, ইরেজার, এটা হবে ডেন্সিটি. So যেহেতু প্ল্যানেটের ডেন্সিটি হচ্ছে more or less constant, if you assume that the object is made, planet is made from uniform material, সেই সিনারিওতে আলটিমেটলি আমরা g proportional to r পাই. This is applicable for the inside, but from the surface and beyond we are going to still have the same proportionality as the first law. এজন্য এই পার্টটা হচ্ছে স্ট্রেট লাইন আর এই পার্টটা হচ্ছে, which means for any spherical mass or spherical planet or a massive object, you're going to get the strongest gravitational acceleration or the strongest gravitational field strength at surface. If you start to go inside, your gravitational acceleration will decrease. If you are going outside, your gravitational acceleration will decrease. And এইখানে আমরা typically এই ডিসটেন্সটাকে বলি হচ্ছে variable distance r equals to capital R. Capital R টা রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে radius of the planet or star or whatever. Radius of the sphere লিখলাম আমি, কারণ স্ফিয়ারটা নেসেসারি শুধু প্ল্যানেটই হবে এরকম না, এটা স্টারও হতে পারে. যদি প্ল্যানেটটা অনেক বড় হয়, রেডিয়াসটা বড় হয়, তাহলে জিও অনেক কম হবে না, নট নেসেসারিলি. প্ল্যানেটের রেডিয়াস বড় হওয়ার মানে হচ্ছে ইফ ইউ কনসিডার অফ ইউনিফর্ম ডেন্সিটি, মনে করো দুইটা প্ল্যানেটকে তুমি জাজ করতেছো, দুইটা প্ল্যানেটই মনে করো হচ্ছে স্যান্ড দিয়ে বানানো, সিলিকন ডাইঅক্সাইড দিয়ে বানানো, একটা সাইজ হচ্ছে এইটুক, একটা সাইজ হচ্ছে এত বড়. অবশ্যই এটা সার্ফেসে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ ভ্যালু বেশি হবে, কারণ এটার ওভারঅল ম্যাসও তো বেশি. যদি দুইটারই গ্রাফ আঁকো, এটার গ্রাফ হবে হচ্ছে অল্প একটু ইনক্রিজ করে তারপর ডিক্রিজ, আর এটার গ্রাফ হবে হচ্ছে অনেক লিনিয়ার একই গ্রেডিয়েন্টে অনেকখানি ইনক্রিজ করার পর তারপর ডিক্রিজ. সো পিকের ভ্যালুটা বিগার ম্যাসের অবজেক্টের জন্য সেম হওয়ার কথা, প্রোভাইডেড দে বোথ হ্যাভ মেড উইথ দ্য সেম ডেন্সিটি ম্যাটেরিয়াল. বুঝছো?
সেকশন ওটা আরো রাইটে হওয়ার কথা না? হ্যাঁ, ওটাও রাইটে হবে, বাট তুমি দেখো যে এটা যত আমি রাইটে যাব, আমাদের এই গ্রেডিয়েন্ট, এই স্ট্রেট লাইন যে পোর্শনটুকু আছে তার গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে জি ইন্টু 4/3 পাই। এইটা ডেন্সিটি যদি সেম হয় তাহলে এটা দুইটা প্ল্যানের জন্য সেম হওয়ার কথা না। সো দ্য বিগার রেডিয়াস দ্যাট ইউ গো ফর, দিস লাইন ইজ সাপোজ টু এক্সটেন্ড ফার্দার অন দ্য রাইট সাইড, ঠিক না? তারপর থেকে আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়ালি কমবে। Like, are you saying যে 1/r² এর যে গ্রাফটা ওটা শিফটেড টু দ্য রাইট হয়? Definitely. 1/r² is applicable from the surface outwards, and g proportional to r is applicable from the center up to the surface. So that রাইটের যে গ্রাফটা এটা হচ্ছে যে 1/r² গ্রাফটাই, বাট লাইক at equals to মানে at r equals to r এখান থেকে শুরু হয়েছে, জাস্ট মানে সেকশনটা বাদ দিয়ে দিল, এই লেফটের সেকশনটা বাদ দিয়ে দিছি আমরা। হ্যাঁ, বেসিক্যালি যদি এখানে যদি একটা r equals to r প্লাট রাখো, এই পার্টটুকু বাদ দিয়ে দিচ্ছি মনে করো। তো যদি আমি এখন বলি যে রেডিয়াসটা বড়, তাহলে আমার আরো মানে আরো সেকশন বাদ দিয়ে আমার জিটা কমে যেত না? না, if you are considering comparing between two different planets, one has a bigger radius, other one has a smaller radius, I am trying to come up with the example where both of them are made with the same material, same density. That is going to happen. But if you consider that they are both made up with the same mass, যদি massকে যদি ইকুয়াল ধরো, তাহলে এটার জন্য জি এর ভ্যালু অনেক কম হবে। Because if this is made from some gas, this is made from some solid, obviously এটা সারফেসে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ অনেক কম হবে। If they are made from the same mass, তখন এক ধরনের সিনারিও, if they are made with same density, তখন আরেক ধরনের সিনারিও। আমি একে দেখাই তোমার জন্য, no big deal. Let's try to consider two different graphs. আমি এই পার্টটা মুছে ফেলতেছি, এক মিনিট। মনে করো একটা নর্মাল গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথের স্ফেরিক্যাল অবজেক্টের গ্রাফের শেপ হচ্ছে এরকম, এই and then এখান থেকে এরকম। If you have another planet that is made up of the exact same density but have a bigger radius, then you are going to have a graph that is going to look like this, exactly same gradient, come on, become a straight line. Straight line হলো না কেন? মাঝে মাঝে হয়, মাঝে মাঝে হয় না। I'll try again. And then এখান থেকে হচ্ছে ডিক্রিজ হবে। So let's say in this case both of them has the same density, but if you have a equal mass, মনে করো দুইটা প্ল্যানেটের mass equal but দুইটা প্ল্যানেটের radius different, এই জিনিসটা একটু চিন্তা করেন, দেখেন let's say mass of the small planet equals to mass of the big planet, তার মানে কি density of the small planet into volume of the small planet should be equals to density of the big planet into volume of the big planet. So এটাকে আমি লিখতে পারবো হচ্ছে rho s into 4/3 pi rs cube equals to rho b into 4/3 pi rb cube. 4/3 pi বাদ, what you eventually get that the density ratio would be inverse cubed to their radius ratio. So equal radius যদি তোমার থাকে, equal mass যদি থাকে, তাহলে তোমার বড় অবজেক্টের ডেনসিটি হবে অনেক অনেক কম, ঠিক না? একই ম্যাসের দুটো অবজেক্ট, একটার ভলিউম বেশি একটা ভলিউম কম, তাহলে ডেনসিটি বেশি হবে কার? মানে যেটার বেশি রেডিয়াস আর কম ম্যাস সেটার ডেনসিটি কম হবে। এক্স্যাক্টলি। আর এই যে স্ট্রেট লাইন পার্টটুকু দেখো, এই স্ট্রেট লাইন পার্টটুকুর গ্রেডিয়েন্ট এক্সপ্রেশন ছিল g into 4/3 pi rho। g কনস্ট্যান্ট, 4/3 একটা নিউমেরিক্যাল কনস্ট্যান্ট, পাই একটা নিউমেরিক্যাল কনস্ট্যান্ট। সো এই গ্রেডিয়েন্টটা ডিপেন্ড করছে রো এর উপর, যার রো যত কম হবে তার এই পার্টটা তত বেশি কি হবে? স্ল্যান্টেড হবে। So if you consider an object that has a equal mass but has a very smaller density, then that graph might have a shape like this. Might be equal, might be much less, but এটা actually cube ratio তে কমালে আসলে কি হওয়ার কথা এটা আমি ঠিক শিওর না।
ডেসমস দিয়ে আঁকতে পারলে ভালো হতো, বাট এক্স্যাক্টলি এটার পিকটা কোথায় হবে আই ক্যানট সে ইট ফর শিওর। আই থিঙ্ক আরো কম হওয়ার কথা। হ্যাঁ, সারফেসের ভ্যালুটা আরো অনেক কম হবে, সরি। কিউব রেশিওতে যদি আমাদের ডেন্সিটি কমে যায়, হ্যাঁ সরি, এটা আমার আঁকা ভুল হয়েছে, মাই ব্যাড। This is going to be really really slanted like this maybe and then ওইখান থেকে হচ্ছে তোমার ডিক্রিজ করা শুরু করবে, something like this. So এটার সারফেসে গ্র্যাভিটেশন ফিল্ডটা কম হবে। So this is the scenario where this has the mass and this also has the equal mass. So একই ডেন্সিটি এবং একই ম্যাসের আউটকাম সিমিলার হবে না। পার্থক্য বুঝছেন? সো গ্র্যাভিটেশন ফিল্ড স্ট্রেংথের কি কনসেপ্টগুলো হচ্ছে এইটুক। আর নেক্সট যে পার্টটা আমাদের জন্য দরকার সেটা হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল। গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল একটু কমপ্লিকেটেড একটা আইডিয়া। কমপ্লিকেটেড এই জন্য সায়েন্টিস্টরা এটাকে কমপ্লিকেটেড বানায় ফেলছে, বিকজ দে হ্যাড টু। গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল কয়েকটা জিনিস তোমাদেরকে আগে পার্ট বাই পার্ট বলতেছি। Whenever we work against the existing force of a system, work or energy is added to the system. For example, মনে করো এখানে একটা স্প্রিং আছে নরমাল লেংথে, তুমি যদি স্প্রিংটাকে কম্প্রেস করো তাও তার মধ্যে ইপি স্টোর হবে, যদি ইলংগেট করো তাও তার মধ্যে ইপি স্টোর হবে, রাইট? Which means if you are working against the elastic force of the spring, then some amount of work or energy will be added into the spring. On the contrary, সিস্টেমের অ্যাভেলেবল ফোর্স দিয়ে যদি সিস্টেম মুভমেন্ট ক্রিয়েট করে, ফর এক্সাম্পল মনে করো একটা সার্টেন স্প্রিং অলরেডি এক্সটেন্ডেড কন্ডিশনে ছিল, তার মধ্যে একটা ইপি ছিল, তার শেষ মাথায় আমরা একটা ম্যাস বসাই দিয়ে অবজেক্টটাকে মানে স্কুইজ হইতে অ্যালাউ করলাম, মানে কামিং ব্যাক টু দ্য অরিজিনাল লেন্থ। সো ইফ দ্য স্প্রিং কামস ব্যাক টু দ্য অরিজিনাল লেন্থ ইজ গোনা পুল দ্যাট অবজেক্ট টুয়ার্ডস ইটস ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন। ইন ডুইং সো যে ইপিটা স্টোর করা ছিল সেটা এখন ওই অবজেক্টের কাইনেটিক এনার্জি হিসেবে ট্রান্সফার হয়ে যাবে। So what I'm trying to get at, if we work using an external entity or external source, if we work against the system's force, energy will be added. We call this in your Marxism language, work goes in or work got added. Overall energy amount will increase. System against যদি কাজ করি, আর সিস্টেমে ইনহেরেন্ট ফোর্সের দিয়ে যদি আমরা কোনো একটা মুভমেন্ট করি, in that case work will go out or overall energy will decrease. এখানে কয়েকটা প্রবলেম দেখেন। Let's say we have a pretty large mass over here, m, তার সেন্টার এই জায়গায়। এখান থেকে আমরা ইনফাইনাইটলি লং একটা লাইন জাজ করতেছি, যার এই মাথায় হচ্ছে ইনফাইনাইট ডিস্টেন্স, r equals to infinite distance, and we're going to start to observe a small object of mass m. Let's say this is called the test mass. এটাকে আমরা এই লাইন বরাবর মুভ করব। Now we do understand that the gravitational force is attractive between them. তার মানে এই ম্যাসটাকে যদি এইদিকে মুভ করতে অ্যালাউ করি, দেন এনার্জি উইল বি গোয়িং আউট। আর এই ম্যাসটাকে যদি এদিকে পুশ করতে হয় ফিজিক্যাল কোনো একটা পুশিং ইফেক্ট দিয়ে এক্সটার্নালি, তাহলে আমাদের সিস্টেমের মধ্যে ওভারঅল এনার্জি বাড়বে, বিকজ উই হ্যাভ টু ডু সাম ওয়ার্ক, জিবিসি অফ দ্য সিস্টেম বাড়বে। বাট ভেজাল হচ্ছে আমরা যদি এই অবজেক্টটাকে এইদিকে মুভ করতে 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 ইনফাইনাইট ডিস্টেন্সে যদি অবজেক্টটাকে নিয়ে বসাই, if you consider the formula Fg equals to gmm by r square, এখানে r এর ভ্যালু যদি ইনফাইনাইট বসাও, আলটিমেটলি Fg ভ্যালু কত চলে আসে? 0 চলে আসে। Which means if the two objects are infinitely spaced, the gravitational force is supposed to be 0. Then again, if gravitational force becomes 0, then the whole idea of stored energy should not exist. If two objects are not attracting each other at all, they should not have any force in between them. এই জন্য ইনফাইনাইট ডিস্টেন্সে গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি অ্যামাউন্টকে ডিফাইন করা হয়েছে 0. So if two objects are infinitely spaced, infinitely apart from each other, they would have 0 GP stored in the system. Problem হচ্ছে, if you then start to allow them to come closer to each other, 0 থেকে ওভারঅল স্টোরড এনার্জিটা আরো কি হবে? কমতে থাকবে। সো 0 থেকে যদি এনার্জি কমে, তার মানে আমাদের স্টোরড এনার্জি ভ্যালু আস্তে আস্তে কি হবে? নেগেটিভ হতে থাকবে। The reason we have this problem is because gravitational force is exclusively attractive. Attractive force হওয়ার জন্য গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স কোনো সময় নেগেটিভ ফোর্স বলি এই জন্য
এটা এই নেগেটিভের ইমপ্লিকেশনটা আসলে কুলম্বস ল থেকে, সেটা আমরা ইলেকট্রিসিটি চ্যাপ্টার, ইলেকট্রিক্যাল ফিল্ড চ্যাপ্টারে দেখবো, প্যারা নাই। সো কয়েকটা ইনফরমেশন খেয়াল করেন, আমি এগুলো টাইপ করে লিখতেছি, হাতে লেখা কষ্ট। একটা হচ্ছে if test mass is brought closer from infinite distance, then work goes out. So point mass execution, what exactly does it mean? Like how is it any different from any object? A point mass is an imaginary entity that has some definite amount of mass, but it does not have any measurable volume. It has zero volume. It is hypothetical. Density point final না? Well, mathematically point mass এর density হবে infinite, because density is to mass by volume. By definition point mass এর volume হচ্ছে zero, তো mass যাই হোক না কেন যদি zero volume দিয়ে ডিভাইড করে density infinite হবে। দেখো এই সেন্টেন্সটা বোঝায় কিনা। Gravitational potential is defined as zero at infinite distance. If test mass is brought closer from infinite distance, then work goes out, so potential decreases. So anywhere around a mass, gravitational potential is always less than zero, that is negative. More closer means more negative. So এই জিনিসটাকে আমরা ওয়ার্ক ডানের যে বেসিক ফর্মুলা আছে সেটা দিয়ে হিসাব করে আমরা অল টুগেদার একটা ইন্টিগ্রেশন করি। ইন্টিগ্রেশনের প্রসেসটা একটু লং, টাইম কনজিউমিং। আই এম নট শোয়িং ইউ দ্যাট, এটা পরীক্ষায় খুব কখনো আসে ও বলে দেখি নাই। সো ওই ইন্টিগ্রেশনটা করলে আলটিমেটলি আমরা যে জিনিসটা পাই সেটা হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড, গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল, which is gonna be the work to move an object from infinite distance to a certain distance r divided by the mass of the object. গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল ডেফিনিশন আমি এখন লিখি নাই, গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়ালের কনসেপ্ট এখানে লিখছি, ডেফিনিশনটা একটু পরে লিখবো। এই জায়গায় মোট মিলে হিসাব করলে আলটিমেটলি আসে হচ্ছে মাইনাস জিএম বাই আর। এই মাইনাস জিএম বাই আর এক্সপ্রেশনের আগে গাদাখানিক ইন্টিগ্রেশন বেস ক্যালকুলেশন আছে। সো এই ইকুয়েশন একটু ভালো করে খেয়াল করেন, ট্রাই টু রিমেম্বার দিস, মেমোরাইজ দিস। এই ইকুয়েশনটা থেকে আমি তোমাদেরকে গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়ালের ফর্ম ডেফিনিশনটা লিখতেছি। দ্য ডেফিনিশন ইজ গোনা বি সামথিং লাইক দিস। Work done by
gravitational force to move unit অথবা পার ম্যাপ টু মুভ। তুমি এখানে পার কথাটা লিখতে পারো, নাও লিখতে পারো। ইউনিট মাস লিখলে পার লিখতে হয় না, বাট অনেক সময় মাস কিন্তু পার কথাটা থাকে। What done by gravitational force to move per unit mass? হ্যাঁ হ্যাঁ, from infinity to the point, yes, from infinite distance to any point in the gravitational field is the এটা হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়ালের থিওরিটিক্যাল ডেফিনেশন, যেটা আমাদের বইতে আছে, যেটা লিখে আমাদের মার্কস স্কোর করতে হয়, সো অন সো ফোর্থ। ঠিক আছে, তো এখানে যেহেতু আমাদের ইকুয়েশনে বাই ভার্চু একটা মাইনাস চলে আসে, সো এটার গ্রাফটা হচ্ছে পুরোপুরি নেগেটিভ ওয়াই এক্সিসে হয়। অ্যান্ড ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল, ওয়ান সেকেন্ড গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল ইজ বেসিকলি ওয়ার্ক ডান পার মাস। ওয়ার্ক হচ্ছে একটা স্কেলার কোয়ান্টিটি, মাস একটা স্কেলার কোয়ান্টিটি। So this doesn't have any direction dependency. It can be, it has its only number. But gravitational field strength যদি judge করে, there was force per mass. So gravitational field strength is a vector quantity. Very important. কারণ এই দুটা কনসেপ্ট, এই দুটা কোয়ান্টিটির টাইপের উপর বেস করে আমাদের পরে কম্পোজিট ম্যাসের যে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড, বা আমরা যখন গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল বা গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ ফর টু ডিফারেন্ট ম্যাস যখন হিসাব করি, এই কনসেপ্টটা অনেক ইম্পর্টেন্টলি কাজ করে। গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল ওভারঅল ক্যালকুলেট করার জন্য জাস্ট নাম্বারগুলোকে অ্যাড করলেই হবে। দুইটা নেগেটিভ নাম্বারকে অ্যাড করলে তুমি ওভারঅল গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল পাবা। বাট গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথের ভ্যালু পজিটিভ হতে পারে, নেগেটিভ হতে পারে, ডিপেন্ডিং আপন হুইচ ডিরেকশন অফ ভেক্টর আর ইউ কনসিডারিং অ্যাজ পজিটিভ। সেটা আমি একটু পরে আবার দেখাবো, নো ওয়ারিজ। সো এই ইকুয়েশন থেকে ফাই ইকুয়ালস টু মাইনাস জিএম বাই আর, এখান থেকে যদি আমরা গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ আঁকি, ইফ ইউ হ্যাভ এ পয়েন্ট ম্যাস, সে ইফ ইউ হ্যাভ এ পয়েন্ট ম্যাস of mass capital M, এটা গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়ালের গ্রাফ হবে হচ্ছে, এটা হচ্ছে 0 পয়েন্ট, এটা হচ্ছে R. This is supposed to look like this, asymptote on both axes, but this graph is basically phi. This is, এটা হচ্ছে আমাদের phi axis, so এখানে axis এ লেখা লাগবে phi, but phi পুরোটাই নেগেটিভ। Phi is proportional to minus 1 by R. That's the basic proportionality. শেপটার কথা বলতেছি, both axes এ asymptote হবে। However, for more realistic scenario, if we consider a spherical mass, if we consider from the center, এইটার জন্য আমাদের রেডিয়াস পর্যন্ত হবে হচ্ছে ফিক্সড ভ্যালু। If we draw a line over here, this is the 0 point, this is a phi variable, এদিকে হচ্ছে রেডিয়াস r, এই পার্টটুকু পটেনশিয়াল হবে ফিক্সড, and then এইখান থেকে সারফেস থেকে হবে হচ্ছে মাইনাস জিএম বাই আর। So phi proportional to minus 1 by r. এইটা আমি জানি না। I was waiting for this question. তারাও দেখতেছি। In this example, we're going to show how gravitation behaves inside the solid. Potential কই গেল?
I should do a better thing. I should do this. মানে কি আমার আইকনগুলা কই অ্যাপ হিসেবে নাই এটা তো কোপাইলট হ্যাঁ মানে ইমেজ ইমেজ পেস্ট করা যায় এখানে আমি তো কোশ্চেন লিখলাম মানে কি কি পেস্ট করব আচ্ছা দাঁড়া এক মিনিট I do not understand this whole thing. I cannot explain this part. আমি এটা অ্যাকচুয়ালি অনেস্টলি জানি না যে কেন এটা ভেতরে কনস্ট্যান্ট হয় আচ্ছা you can try look up in Google why it is the same as gravitational motion on the surface of the hollow sphere which is given by energy and by 2 within the solar sphere. Gravitational motion is not constant in the surface. Why is it so? What? For solid sphere, graphically the version of a hollow sphere looks like this. For a solid sphere, it looks like this. Holy crap! I didn't know this. But okay. Important part, you don't have to know what happens, what is happening over here. You have to handle everything from this point onward. Moving on. আমি এটা জানি না আচ্ছা এইটুকু হচ্ছে প্রাইমারি আইডিয়া এরপরে আমাদের গ্রাফ রিলেটেড যে কোশ্চেনগুলো টিপিক্যাল স্টুডেন্টদেরকে বেশি প্যারা দেয় আমি সেই জিনিসগুলো একটু আলাপ করতেছি সেই জিনিসগুলো একটু দেখেন if you are trying to draw the composite graph for two objects for gravitational field strength for example let's say এখানে একটা বড় ম্যাস আছে এখানে একটা ছোট ম্যাস আছে and then their in between points are joined with a dotted line and then we are trying to draw the composite behavior of the total gravitational field strength so gravitational field strength আমরা আঁকতে চেষ্টা করছি G for the in between space actually এই লাইনটাকে আর একটু নিচে নামানো দরকার বিকজ আমার জায়গায় আটবে না লাভ হলো না never mind so if we are trying to draw the gravitational field strength of this object we need to understand the behavior of force direction because gravitational field strength is a vector quantity so I'm drawing all the reference lines that we're going to need যেটা পরীক্ষা তোমাদের actually দেওয়া থাকে so you don't have to bother for this but important partটা খেয়াল করেন if we place a test mass somewhat over here let's say আমরা এখানে একটা test mass বসাইলাম এই test mass এর উপর fm এর ভ্যালুটা কাজ করবে হচ্ছে towards left আর এটা যদি small mass হয় if small m এর force কাজ করবে হচ্ছে towards right these two forces are working in opposite direction so whenever you're going to try to plot their individual gravitational field strength which is a vector quantity
দুটাকে গ্রাফে একই সাইডে রাখা যাবে না। তুমি যদি ক্যাপিটাল এম এর গ্রাফটাকে পজিটিভ সাইডে রাখো তাহলে তোমাকে নেগেটিভ স্মল এম এর গ্রাফটা নেগেটিভ সাইডে রাখতে হবে, এন্ড ভাইস ভার্সা। তুমি যে কোনো সাইডে রাখতে পারো, সমস্যা নেই, বাট দে বোথ হ্যাভ টু এক্সিস্ট on the two opposite side of the x-axis. So this is going to look somewhat like this, A, and then let's say A, and the other one might look somewhat like this, and then A. Somewhere over here there is a point where approximately the amplitude is equal on both sides. Amplitude মানে হচ্ছে distance কি বলে space is equal on. For example, if you consider here the red line is small and the green line is big. If you consider over here the green separation is small, red separation big. Somewhere in the middle, let's say approximately over here, they both have the equal value. আমি এই পয়েন্টটাকে কেন pinpoint করতেছি? Because we are going to draw the combined graph using that point. So কারণ পরীক্ষায় আমাদের most commonly আসা হচ্ছে যে draw the combined gravitational field strength graph for both the objects. So এখান থেকে যদি আমরা শুরু করি, we're gonna have this thing very much like the idea of superposition. এই পয়েন্টে আসবে হচ্ছে 0, তারপর এখান থেকে আবার সেটা রাইজ করে এই পয়েন্টে আসবে, এটা আমি আঁকতে পারিনি। I'll try again. So somewhat like this. So আমি যদি এখানে লেবেল করি, this I'm labeling as G capital M equals হচ্ছে G M by R square. এটাকে লেবেল করছি হচ্ছে G small m, which I have to write as minus G M by R square. Minus দিচ্ছি because this is the negative gravitational field strength, and this thing, this over here is the resultant G. So this is the vector sum of GM plus GM. So মোট মিলে আমাদের এই ধরনের গ্রাফ হতে পারে। এই গ্রাফটাই হচ্ছে মনে রাখার জন্য একটু ডিফিকাল্ট, বিকজ ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দে হ্যাভ টু এক্সিস্ট অন অপোজিট সাইড। গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল গ্রাফ কারণে কোনো ঝামেলা নাই, গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল বোথ সাইডে একই সাইডে হয়। সো এটা জাস্ট কম্বাইন করলেই হয়। এই হচ্ছে মোরলেস আমাদের গ্রাফ রিলেটেড জিনিসপত্র। ফাইনালি যে জিনিসগুলো আমাদের আছে অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট ইন দ্য গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড চ্যাপ্টার, সেটা হচ্ছে দ্য হাউ ডু উই ম্যানেজ দ্য স্যাটেলাইটস। স্যাটেলাইটের জন্য কিছু বেসিক জিনিসপত্র দেখেন। Satellites are going to orbit around a planet, and they are going to go around in approximately circular orbit. We are going to consider them to be perfectly circular for the sake of easier calculation. So মনে করেন এটা হচ্ছে আমাদের একটা প্ল্যানেট অফ ম্যাস m, তার থেকে r ডিসটেন্স দূরে একটা স্যাটেলাইট আমার বিশাল একটা রেডিয়াসে ঘুরতেছে। ফিগার নট ডাউন টু স্কেল। এই স্যাটেলাইটটাকে মনে করেন আমরা এত ছোট যে এটাকে আমরা জাস্ট একটা গোলা দিয়ে দেখালাম, এই ডিসটেন্স যদি r হয়, so logic tells us যে এর যে required centripetal force to make the circular motion possible, that has to come from the gravitational pull. যদি এই ব্যালেন্সটা না হয় তাহলে এই স্যাটেলাইটটা ঘুরতে পারবে না। যদি if the gravitational force is bigger than the FC, এটা তাহলে আস্তে আস্তে ঘুরতে এসে আর্থের উপর ক্র্যাশ করবে। and if the gravitational field is smaller than the required centripetal force, then এটা আস্তে আস্তে বড় স্ফিয়ারে ঘুরতে আস্তে আস্তে স্পেসে হারায় যাবে। This thing that I just told you is both of them are lost scenarios, but technically speaking, this is the exact underlying principle that is used for space exploration. আমরা যদি আর্থ থেকে একটা সার্টেন রকেটকে হচ্ছে দূরে পাঠাতে চাই, then we never shoot them vertically away. We shot them in a parabolic curve, and we slowly speed up the object, so eventually আমাদের রেডিয়াসটা আস্তে আস্তে বড় হয়। And once we reach to a very preferred radius, then we stop the engine and keep on going in that fixed path without spending any more fuel. And then if we want to get closer to Earth, we slow down the object a little bit. Automatically slow করলে কি হবে, সেটা আর্থের কাছে চলে আসতে থাকবে। So space exploration কি কনসেপ্টটা হচ্ছে এরকম, and this is how everything is happening. The total movement of the space happens in this way. আচ্ছা, ইম্পর্টেন্ট পার্টটা হচ্ছে যে এই দুটো ইকুয়েশনকে ইকুয়েট করে আমাদের যাবতীয় সব ধরনের ম্যাথ করা পসিবল। এন্ড কোন সিনারিওতে কোনটা কিভাবে অ্যাপ্লাই হবে সেটা ডিপেন্ড করছে সিনারিওর উপর। যেমন কিছু ইকুয়েশন আমি তোমাদেরকে আগে করে দেখাই। ফর এক্সাম্পল, centripetal acceleration is something that we write as m v squared divided by r, or we can also write this as m omega square r. You need to understand this r over here is the distance from the center of the planet to the center of the satellite. অনেক সময় এক্সামিনার যে কাজটা করে, তারা এই ডিসটেন্সটাকে একটা সার্টেন ভ্যারিয়েবল দিয়ে এক্সপ্রেস করে, আর এটাকে বলে দেয় হচ্ছে হাইট। ইফ দ্যাটস দ্য কেস, ইউ হ্যাভ টু অ্যাড দিস টু। বি কেয়ারফুল ফর দিস। ডিসটেন্স দেখলেই চোখ বন্ধ করে বসায় দেওয়া যাবে না। অনেক সময় তারা যে কাজটা করে, এটুকু নাম দেওয়া হচ্ছে আর, এটুকু নাম দেওয়া হচ্ছে 10r, সেক্ষেত্রে টোটাল ডিসটেন্স হবে কত? 11r. ইউ হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল ফর দ্যাট। এইটা খুব কমন একটা মিস্টেক। আরেকটা জিনিস, হ্যাঁ
মনে করো হচ্ছে আমাদের কোনটা, এই ডিস্টেন্সের পার্টটা, Yes, sir. শিওর, নিচে calculus করতে পারো। সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই যে স্মলারটা আমরা এখানে লিখছি সার্কুলার মোশনের যে স্মলার বা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের জন্য তুমি যে আর ডিসটেন্সটা ইউজ করবা, দ্যাট ইজ দ্য ডিসটেন্স ফ্রম দ্য সেন্টার টু সেন্টার। এন্ড কোশ্চেনে অনেক সময় পারফেক্টলি সেন্টার টু সেন্টার ডিসটেন্স দেওয়া থাকে না। মনে করো কোনো একটা সার্টেন কেসে তারা বলে দিচ্ছে প্ল্যানেটের রেডিয়াস হচ্ছে এইটুক অ্যান্ড স্যাটেলাইটের হাইট, ওয়ার্ড ইজ হাইট হচ্ছে এইটুক, তখন তোমাকে স্মলার বের করার জন্য এই ক্যাপিটাল আর এইচ কি করতে হবে, অ্যাড করতে হবে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে এক টাইপের প্রবলেম। আর টাইপের প্রবলেম অনেক সময় তারা আরো কিছু ম্যাথস করে এরকম, মনে করো লেটস সে উই হ্যাভ দ্য রেডিয়াস অফ দ্য প্ল্যানেট ইজ r and then they say that the satellite was placed at a height of 10 r. So h এর ভ্যালু যদি লেটস সে যদি if this h equals to 10 r হয়, 10 ক্যাপিটাল r হয়, in that case small r বা ডিসটেন্স হবে হচ্ছে r plus 10 r, so মোট মিলে তোমার টোটাল ডিসটেন্স হবে 11 r। তোমার ম্যাথস করার সময় 11 টাইমস দ্য রেডিয়াস অফ দ্য প্ল্যানেট দিয়ে কাজ করতে হবে। তুমি যদি খেয়াল না করে 10 r দিয়ে কাজ করো, তোমার সবগুলোতেই তুমি হচ্ছে কনসেপ্ট মার্ক পাবা, মেথড মার্ক পাবা, আনসার মার্কটা আর পাবা না, কারণ আনসার ম্যাচ করবে না। সো এই ডিসটেন্সের হিসাবগুলা কি দেওয়া আছে, কি ওয়ার্ডে দেওয়া আছে এবং কত ভ্যালুতে দেওয়া আছে, এইগুলা খুব ভালো করে খেয়াল করতে হবে। এবং পটেনশিয়াল গ্রাফের জন্য একটা কথা খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা গ্র্যাভিটেশন পটেনশিয়াল ক্যালকুলেট করার জন্য, সেটা হচ্ছে যে স্টার্টিং পয়েন্ট কোথায় আর এন্ডিং পয়েন্ট কোথায়, তুমি দূর থেকে কাছে আসছো না কাছে থেকে দূরে যাচ্ছ, এটা খেয়াল না করলে বিপদ আছে। এগুলো কোশ্চেন পেপার প্র্যাকটিস করার সময় এগুলা আয়ত্ত করতে হয়। এগুলো আসলে থিওরিক্যাল কেসে বলতেছি আমি টু অ্যালার্ট ইউ অফ দিস ফ্যাক্টরস, বাট এগুলো আসলে এখানে কোশ্চেন জেনারেট করে দেখানোর সুযোগ নাই। সো এটা হচ্ছে একটা কি পার্ট। আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমরা ওমেগাকে পড়ছিলাম হচ্ছে এটা হিসাবে, উই লার্ন ওমেগা অ্যাজ অ্যাঙ্গুলার স্পিড হুইচ ইজ থিটা ওভার টি। একটা অবজেক্ট যদি একটা ফুল সার্কেল অ্যারাউন্ড দ্য সার্কেল কমপ্লিট করে, তাহলে তার টোটাল সেন্টারে প্রডিউস অ্যাঙ্গেল হচ্ছে 2 পাই রেডিয়ান। সেই কেসে এবং পুরো সার্কেল ঘুরে আসতে যতটুকু টাইম লাগে সেই টাইমটাকে আমরা বলি হচ্ছে টাইম পিরিয়ড। সো এই কোশ্চেনটাকে চাইলে আমরা এই ফর্মেটে লিখতে পারবো, এবং এই জিনিসটাকে অনেক সময় এখানে বসায় এই কোশ্চেনটাকে আবার মানুষ করতে হয়। সো ফর এক্সাম্পল 2 পাই ওভার ক্যাপিটাল টি হোল স্কোয়ার আর। সো এটাকে তুমি ডিফারেন্ট ভাবে লিখলা, ভেঙে ভেঙে অন টপে ম্যাথসগুলো করলা। দেন উই হ্যাভ দ্য আইডিয়া অফ এ লেটস সে জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট। Geostationary satellite are those who have an equatorial orbital plane and has a time period of perfectly 24 hours. তার মানে আর্থ যে স্পিডে যে দিকে রোটেট করবে, জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট এক্স্যাক্টলি একই স্পিডে একইভাবে রোটেট করবে, হুইচ মিনস আর্থের রেসপেক্টে তার রিলেটিভ পজিশন ফিক্সড। সো আর্থের থেকে যদি একটা জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইটের দিকে তাকাও, যেই দিকে দেখছো সবসময় ওইখানে তাকা থেকে জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইটকে দেখবা। সো ইন দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য ইন্টারসেলেস্টিয়াল কসমিক স্কেল, you'll see the geostationary satellite slowly floating along with the Earth. But from your house, it is going to always appear in the same position of the sky. বুঝে গেছে? কি 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 কত আসে? এটা তো কোশ্চেনের কন্টেন্টের উপর। তোমাকে যদি ফর্মুলা আগে ডিরাইভ করতে দেয়, তো ফর্মুলা ডিরাইভ করার জন্য 2 বা 3 মার্ক থাকবে, তারপর ম্যাথস করার জন্য আরো 2 বা 3 মার্ক থাকতে পারে। Then usually they go for a complicated question. Let's say the geostationary satellite had a period of 22 hours. Then what would you see? And geostationary satellite time period 24 hours হয়, তার মানে হচ্ছে Earth 24 hours একবার ঘুরবে, সে 24 hours একবারের থেকে স্লাইটলি বেশি ঘুরবে, বিকজ সে 22 hours একবার ঘুরে ফেলছে, বাকি 2 hours সে 360 ডিগ্রিতে তার একটু বেশি ঘুরবে। সো তুমি তখন ওটা হিসাব করে বাই করতে পারবা যে সে মোট কত ডিগ্রি বেশি ঘুরবে। দ্যাটস অলসো পসিবল। সো এটা কোশ্চেনের উপর ডিপেন্ড করে, 6-7 মার্কও হতে পারে, 2-3 মার্কও হতে পারে। Equatorial orbit, time period 24 hour, same position in the sky with respect to Earth. আর স্যাটারডে এই কোশ্চেনটাকে যদি আমরা এফসিআর এই পার্টটাকে যদি আমরা কম্পেয়ার করি অল টুগেদার, ইভেনচুয়ালি আমরা আরেকটা প্রপোর্শনালিটিও পাই, সেটা হচ্ছে টি স্কয়ার প্রপোর্শনাল টু আর কিউব। এটা ডেরিভেশন আমাদের নোটসে দেওয়া আছে, বইতেও দেওয়া আছে, ইউ ক্যান লুক দিস আপ। এটা হচ্ছে কেপলারস ল এক্স্যাক্টলি। সো কেপলার used to live before Newton, I believe, right? এক মিনিট।
Kepler of ideal state, the proportional মধ্যে আছে। Kepler was 15 হ্যাঁ না 1571 আর আইজাক নিউটন কাছাকাছি সমন্বিত না কেপলার আগে হ্যাঁ কেপলার মারা গেছে 1630 সালে আর নিউটন হয়েছে হচ্ছে 1643 so what I'm trying to get at is that Johannes Kepler observed the celestial bodies and came up with this proportionality just by observation বুঝা গেছে and then eventually আমরা নিউটনস ল থেকে সার্কুলার মোশন থেকে চেষ্টা পাচ্ছি হ্যাঁ বলো আপনার Well, disproportional to r cube এই কোশ্চেনে যদি আমরা ইকুয়েশনে কনভার্ট করি for two different objects we can always write t1 squared divided by t2 squared equals to r1 cube divided by r3 cube so r2 cube so এই ইকুয়েশনে আমাদের মোট ভ্যারিয়েবল আছে চারটা so if you're provided with any three of them you can figure out the fourth one so মনে করো তোমাকে বললাম let's say hear me out let's say মনে করো মার্সের মোট তোমার ন্যাচারাল স্যাটেলাইট আছে দুইটা ডেমিওস এন্ড ফোবস তো তোমাকে আমি বললাম যে ডেমিওসের টাইম পিরিয়ড এত আর রেডিয়াস এত আর ফোবসের টাইম পিরিয়ড তাহলে ফোবসের রেডিয়াস কত হবে তুমি ওই সিনারিওতে বসায় তুমি হচ্ছে বের করতে পারবা যে কোনটা কত আসে বুঝছো হ্যাঁ দুটো ডিফারেন্ট সিনারিও কম্পেয়ার করার জন্য এই টাইপের ফর্মুলাগুলো আমাদের কাজে লাগে এই ছাড়া আপাতত গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড চ্যাপ্টারের মধ্যে আর ফার্দার কিছু নাই মনে হয় কোনটা বুঝি নাই আমরা তোমাদেরকে ফুল পাস পেপার আমি তোমাদেরকে ফুল পাস পেপার আমি পার্সোনালি চ্যাপ্টার বাই ইয়ার সলভ করাবো না এটা আমি ইউজুয়ালি করাই খুব কম কারণ তোমাদের কোর্সের মধ্যে তোমাদের প্রচুর পাস পেপার কোশ্চেন পেপার সলভ করানো হয়েছে সো ইউ হ্যাভ দ্য নো হাউ টু অ্যাটেম্প দ্য পেপার্স হাউএভার যেটা আমি ইউজুয়ালি করি whenever the mocks go on for example যে সামনে ফ্রাইডে থেকে তোমাদের টপিক্যাল মক শুরু হইতেছে and then we'll have the full mocks going on in that time I expect you to practice the past papers on your own and তোমাদের যা যা প্রবলেম আছে সেগুলো নিয়ে এসে তোমরা আমাকে দেখাইতে পারো that I welcome but specifically এরকম I'm going to try to cover the revision classes in the upcoming classes for the inter syllabus like the way we did for আজকে তোমাদেরকে first chapter পড়াইলাম so if you go this way we are going to require let's say 9-10 classes to figure out the whole syllabus but then again this is just a gross revision for the theoretical parts you have to become able to solve problems which would require for you to try these chapter 11 questions on your own at your own time at home from past year question papers or from worksheets that we have provided you so I would recommend যদি তোমরা এখনো পর্যন্ত এই চ্যাপ্টার প্রবলেমগুলো ভালো করে না থাকো অথবা হচ্ছে ভুলে গিয়ে থাকো সেটা হচ্ছে buy a set of question papers from recent years normally সার্কুলার গ্র্যাভিটেশনাল কোশ্চেন পেপার থাকে হচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার 1 বা কোশ্চেন নাম্বার 1 আর 2 মিলায় ঠিক আছে তো এইগুলা তুমি রিসেন্ট ইয়ার্স থেকে ব্যাকওয়ার্ডস তুমি ট্রাই করো এন্ড দেন যেগুলো প্রবলেম হয় সেগুলো মার্ক করে রাখো সেগুলো পরে আমার সাথে ডিসকাস করো that can work but আমি স্পেসিফিকলি তোমাদেরকে বলে বলবো না যে আমি কোনো একটা স্পেসিফিক একদিন হচ্ছে এই ইয়ারের এত ভ্যারিয়েন্ট করাবো এই ইয়ারের এত ভ্যারিয়েন্ট করাবো তোমরা প্র্যাকটিস করে আসবে বিকজ I tried that before it doesn't work এই ক্লাসে বিকালের ব্যাচেও করাবো বাট বিকালের ব্যাচে হয়তো এত কিছু লিখাবো না কারণ লেখা জিনিসপত্র যেগুলো আছে সেগুলোই বুঝাবো আর nevertheless I have also recorded the lecture I'm going to upload that as well আচ্ছা বুঝাবো একটু পরে প্রবলেম সলভিং এর ক্লাসগুলো তোমাদের মকের ক্লাসের মাঝামাঝি হবে তোমাদের দেখো মকে তোমাদের স্কেজুলে দেওয়া আছে হচ্ছে এক উইক মক আর এক উইক হচ্ছে মকের সলিউশন মকের এক্সাম উইকগুলো দেওয়া আছে অল্টারনেটলি দেখছো ওকে আচ্ছা আমি রুটিন বুঝাই দিচ্ছি সমস্যা নেই রুটিনে বুঝাই দিচ্ছি
Let me show you. আমি বুঝাই দিছি বাপ, 1 মিনিট আমি প্রিন্টটা বাই করে এখানে তো দেওয়া আছে তোমাদের কাছে। হ্যাঁ এটা হচ্ছে তোমাদের অলটুগেদার টপিক্যাল মক শুরু হবে হচ্ছে 7 তারিখ থেকে। 7 তারিখ মানে হচ্ছে পরশুদিন, এই ফ্রাইডে থেকে। সো আমাদের 7 তারিখ থেকে 14 তারিখ, মোট 8 দিন, ফ্রাইডে টু ফ্রাইডে। মোট মিলে আমাদের ডিফারেন্ট টপিকের উপর সার্টেন নাম্বার অফ টেস্ট হবে। বুঝাই, সার্কুলার মোশন, গ্র্যাভিটেশন, সিম্পল হারমোনিক মোশন, থার্মাল, এই 3টা টপিকে কম্বাইন করে আমরা একটা টপিকের নাম দিচ্ছি হচ্ছে টপিক এ। So A is the section of syllabus where we are gonna have to prepare for these 3 topics. A1 মানে হচ্ছে একটা পেপার 4। এই যে এক্সাম ভলিউম বা সিলেবাস ভলিউম, এটার উপর আমরা টোটাল সেট নিব হচ্ছে 3টা। So there is going to be A1, A2, A3, সবগুলো P4। B এর উপর নিব হচ্ছে 3টা, C এর উপর নিব 2টা, আর D এর উপর নিব 2টা। 5টা P4, 5টা P5, and the timing is flexible. স্যার মানে কি মানে 7 to 14 এর মধ্যে আমার শেষ করা মানে সবগুলো একটা এখানে দেখো এখানে কি কি দেওয়া আছে। I have A, B, C and D সবগুলো এখানে আছে। Yes, you have to sit for all of the parts one at a time. সো আমাদের 7 to 14 এর মধ্যে আমরা হচ্ছে টপিকের A1, A2 দুটা নিতেছি, B থেকে একটা নিতেছি, C থেকে একটা নিতেছি, D থেকে একটা নিতেছি, আর বাকি যেগুলো থাকতেছে সেগুলো চলে গেছে হচ্ছে পরের সেকশনে। বুঝি নাই। না, কি বলো? এটা তো আমি ভুলে গেছি, 2 hours বই হওয়ার কথা। Yes, yes. Okay, I agree with you. So what's your point? I agree with you. It's a lot. Okay. মকের পার্টটা আলাপ করতেছি। মকের পার্টটার মেকানিজম ইজিলি সিমিলার। I have a look over here. মককে আমরা সেশনে ভাগ করছি, বাট স্টার্টিং ফ্রম মার্চ। সো এইখানে দেখেন আমাদের সমস্যা নেই। মকে 1, 2, 3 হচ্ছে আমাদের 7 থেকে 14 হবে। হ্যাঁ, সো ফুল মকে তোমাদের পরীক্ষা দেওয়া লাগবে হচ্ছে 6 দিনের মধ্যে, 8 দিনের মধ্যে 6টা। সো এইটা ইন্টেন্সিটি টপিক টেস্ট থেকে অনেক কম। টপিক টেস্টে পরীক্ষার নাম্বার অনেক বেশি। তোমাকে টোটাল 8 দিনের মধ্যে 10টা পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। তুমি তোমার সুবিধা মতো যে কোনো দিন এসে 2-3টা পরীক্ষা দিতে পারো, কোনো সমস্যা নেই। তুমি A1, A2 দুইটা পরীক্ষা একই দিনে অ্যাপিয়ার করলা, if you want. We are open for exam from 12 PM all the way up to 7:30 PM. 12টা থেকে শুরু করে 7:30 পর্যন্ত যে কোনো সময় স্টার্ট করতে পারো। সো আমি যে জিনিসটা বলতেছিলাম, এখানে একটা জিনিস দেখেন, মকের উইকে আমাদের মক আছে, এন্ড তারপর হচ্ছে এক উইকে আমাদের গ্যাপ আছে, ঠিক আছে? সো গ্যাপ উইকগুলোতে এবং মকের উইকগুলোতেও আমরা হচ্ছে এই টাইপের ক্লাসগুলো মেনটেন রাখবো। সো রেগুলার ক্লাস টাইমে তোমাদের ক্লাস হবে, অ্যান্ড রেগুলার ক্লাস টাইম ছাড়া অন্য সময়গুলো তোমরা পরীক্ষা দিতে পারবে। আর তুমি তোমার কাছে রেগুলার ক্লাস করার দরকার নাই, তুমি সবসময় পরীক্ষা দিতে পারবা। আই ডোন্ট মাইন্ড। বুঝে গেছে? P4 এর জন্য মোট তোমাদেরকে বুকলেট দেওয়া হয়েছে যে কটা, ওই কয়টাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, কেন তুমি P4 এর বুকলেট পাও নাই একটাও? হ্যাঁ, এন্ড তোমার কোশ্চেন কি? না না, P5 এর শুধু পাস পেপারগুলো কম্বাইন করে দিব না। পাস পেপার তুমি চাইলে কিনে নিতে পারো, সমস্যা নেই, বাট আমি ইউজুয়ালি পাস পেপার দিই না। কারণ হচ্ছে আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স অনেক খারাপ ইন দ্য সেন্স যে পোলাওয়ানদের জন্য এক গাদা পাস পেপার প্রিন্ট করে আমি বাইন্ডিং করে দিছি। লেটস সে 2 or 5% of the people actually had the effort to actually turn over those pages. People have the belief যে হ্যাঁ সব ম্যাটেরিয়াল তো আছে, হাত দিব সব হয়ে যাবে। সো বাট পোলাওয়ান যখন নিজে কষ্ট করে কিনে, তখন হচ্ছে পোলাওয়ানদের কিছু মায়া দেওয়া হয়।